सोमाय मंगलाय बुधाय गुरु शुक्र नित्यस्य राघवे केशवे नमो नमः अस्मद्भजाय विद्महे पद्महस्ताय धीमहि ओम सूर्याय स्वाहा ओम सागराय विद्महे गणानाथाय धीमहि ओम चंद्राय स्वाहा गार्गाय विद्महे भूमिभाराय धीमहि ओम गार्गाय स्वाहा ग्रहाय विद्महे इंदुपुत्राय धीमहि ओम बुधाय स्वाहा राजाय विद्महे श्रेष्ठाय धीमहि ओम बृहस्पतये शुक्र प्रचोदयात् ओम शुक्राय स्वाहा अकुभाराय विद्महे कागध्वजाय धीमहि ओम शनैश्वराय स्वाहा ओम सुगन्धाय विद्महे उग्ररूपाय धीमहि ओम राघवे स्वाहा ओम चित्रवर्णाय विद्महे सत्वरूपाय धीमहि कैमरामैन को अरकवंडियदा केतवे स्वाहा ओम वृषरास्यै स्वाहा ओम वृषरास्यै स्वाहा ओम विष्णुरास्यै स्वाहा ओम खड्गरास्यै स्वाहा ओम सिंहरास्यै स्वाहा ओम कन्यारास्यै स्वाहा ओम तुलारास्यै स्वाहा ओम वृश्चिकरास्यै स्वाहा ओम धनुरास्यै स्वाहा ओम मकररास्यै स्वाहा ओम कुंभरास्यै स्वाहा ओम मीनरास्यै स्वाहा ओम मेषलग्नाय स्वाहा ओम ऋषभलग्नाय स्वाहा ओम मिथुनलग्नाय स्वाहा ओम कनकलग्नाय स्वाहा ओम सिंहलग्नाय स्वाहा ओम कन्यालग्नाय स्वाहा ओम तुलालग्नाय स्वाहा नक्षत्र देवता राशि देवता लग्न देवताभ्य स्वाहा ओम ह्रीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय पराय परम पुरुषाय परमात्मने पर मंत्र यंत्र तंत्र औषध सहस्राणि संकर संकर ओम नमो भगवते महासुरसनाय देवते ज्वाला महाज्वालाय धीमहि तन्नक्षत्र प्रचोदयात् सकल नयन दृष्टि वाक् दृष्टि नेत्र दृष्टि कन्नूरु नागूर दोष परिहारार्थं श्री सुदर्शनाय स्वाहा ओम धनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नक्षत्र प्रचोदयात् नयन दृष्टि वाक् दृष्टि नेत्र दृष्टि कन्नूरु नागूर दोष परिहारार्थं सिद्ध्यर्थं श्री सुदर्शनाय पूर्णाय स्वाहा ओम वास्तु ब्रह्मासनाय नमः वास्तु ब्रह्ममूर्तये नमः ओम तुम दुर्गे भगवते नमोग्रहे पदमते दिक्वा विकासंदात्मजाः सदृष्टि वज्रदृष्टि भरदृष्टि सर्वदृष्टि समेतदृष्टि विसंगासंगनाथने नमो नमः दुर्गे भगवते मनोग्रहे पदमते दिक्वा विकासंदात्मजाः सदृष्टि भरदृष्टि भरदृष्टि सर्वदृष्टि भूतग्रह प्रेतग्रह विशाखग्रह अन्यांशग्रह सकल उपग्रह ग्रहदोषपरिहारार्थसिद्ध्यर्थं नयनदृष्टि वाक्दृष्टि नेत्रदृष्टि कन्नूरु नागूर दोषपरिहारार्थसिद्ध्यर्थं शीघ्रमेव तमिळ समूहमय्य स्थापन आरम्भदिनमुहूर्तकाल अस्मिन् दिने अंकुरार्पण मंगलवैभव सुमुहूर्तकाले मधुवादाय विद्महे विप्रघामाय धीमहि ओम भूतनाय स्वाहा ओम भागरात्यै स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा
जुहूति सर्वं वै अदो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति श्रीमहागणपतये नमः पूर्णाय स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम भूर्भुवस्व स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा ओम अनंताय स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा अर्घ्यं दत्त्वा ओम कर्पूरज्योति दर्शयामि नित्येन सर्वस्याद्यै सर्वस्येन सर्वं जयति ओम नित्येन जन्मति देवाः आनि सर्वाणि प्रधान्यासन्ने सर्वामहिमानस्य जन्ते आग्नेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं महागणपतये नमः भूमिवनमालिक्तं नागवल्लेन कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां संयुक्तं मन्निना योगितं मह्यं दीपं त्रैलोक्यजनिरामहं दीपं करिष्यामि ताम्बूलं महानिवेद्यं निवेदयामि ओम भूर्भुवस्सुवः अमृतोपकारं प्रियं महं निजामवेतु मन्दिं प्रतिपद्यनं दुर्वाग्वमिभवन्दना नित्योरुक्षीयमामुसाहाये सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति सकलदेवताभ्यो नमो नमः ओम राजाधिराजाय प्रदैत्यधारिणे नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे सकले कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः सर्वस्याब्धै सर्वस्यदित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति कर्पूरमङ्गलज्योति दर्शयामि सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्यधियप्राप्तिकरसिद्धिः अस्तु शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च अपवित्रपवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा स्मरेः साम्बमीशानं सवाक्याभ्यन्तरस्वती भूर्भुवस्सुभो 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 സ്പ്രേൻ്റാണോ പൂജില साम्बमीशानं सवाक्याभ्यन्तरस्वती निर्माणम् आरोग्य இந்த பக்கமா போனீங்கன்னா இந்த பக்கமா வாங்க சாதாரண பக்கமா இல்ல இல்ல இப்படி சுத்தறதே இப்படி சுத்தீங்கன்னா ஐயா அவ்வளவு அதே மாதிரி ஐயா அவ்வளவு வந்தீங்கன்னா அனைவருக்கும் வணக்கம்.
இன்றைய தினம் கனடாவில் வாழுகின்ற அனைத்து தமிழ் மக்களுடைய நீண்ட நாள் கனவாக விளங்குகின்ற தமிழ் மக்களுக்கான ஒரு கம்யூனிட்டி சென்டர், தமிழ் சமூக மையம் இந்த கனடாவிலே எமது மக்கள் அனைவரும் ஒருவருடைய கருத்தை ஒருவர் பற்றி ஒருங்கிணைந்து அனைவருமாக அந்த பணியிலே இணைந்து நாம் ஒன்றாய் கட்டி முடிப்போம் என்கின்ற டிசிசியினுடைய தாரக மன்றத்திற்கு அமைய அனைவரும் ஒன்றிணைந்து விரைவாக எமக்கான ஒரு தமிழ் சமூக மையத்தை வெகு விரைவிலே அந்த கட்டிட நிர்மாணம் ஆரம்பமாகி பூர்த்தியாகி எமது மக்களினுடைய கலை கலாச்சார சமூக நிகழ்வுகள் எல்லாம் எமக்கான மண்டபத்திலே நிகழ வேண்டும் என்கின்ற அனைவருடைய கனவு. இங்கு ஒரு இளம் வட்டத்தினர்கள், ஆக வயது முடிந்தவர்களும் அல்ல, ஆக இளையவர்களும் இல்லாத நடுத்தரமானவர்கள் இணைந்து அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து அனைவருடைய கரம் பற்றி இந்த நல்ல பணியை ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள். இன்றைய தினம் ஒரு அங்குரார்ப்பண வைபவமாக விநாயகர் வழிபாட்டோடு ஆரம்பமாகி இந்த இடத்தை புனிதப்படுத்தி நமக்கு 100 பேர் இருக்கின்றோம் என்றால் அதிலே 33 பேர் தேவர்கள், 66 பேர் அசுரர்கள் என்று குறிப்பாக சொல்வார்கள். எல்லா விதமான தடைகளையும் நீக்கி எமக்கான தடைகளை நீக்கி கண்ணூறு நாவூர் தோஷங்கள் கிரக தோஷங்கள் எல்லாம் நீங்க பெற்று எல்லோருடைய மனதிலும் இந்த ஏதோ ஒரு காரணத்தினாலே அது தடைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும். அந்த மனதிலே இருக்கின்ற எண்ணம் வெளிவர வேண்டும் என்றால் எங்களுடைய மனதை புனிதப்படுத்த வேண்டும். அதற்கு யாராவது வந்து தடுப்பார்கள். அத்தகைய தடைகளை எல்லாம் மீறி எல்லோரும் ஒருங்கிணைத்து அந்த மனதிலே எல்லோரும் எண்ணி இருக்கின்ற அந்த நல்ல சிந்தனை எல்லோரும் ஒன்று கூடி அந்த தமிழர்களுக்கான கம்யூனிட்டி சென்டர் வெகு விரைவிலே பூர்த்தியாகி அதிலே உம்மவருக்கான நிகழ்வுகள் எல்லாம் சமூகங்களுக்குரிய நிகழ்வுகள் எல்லாம் அங்கு நடைபெற வேண்டும். அந்த கனவு நனவாகின்ற நாள் விரைவிலே அமைய வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறையருளை பிரார்த்தனை செய்து எல்லோருடைய மனதிலும் இப்பொழுது அந்த எண்ணம் இங்கே டொரண்டோ வாழ் மக்கள் அனைவருடைய மனதிலுமே அந்த விதை விதைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த எண்ணம் நிறைவேறி அந்த பணி நிறைவேற வேண்டும். அதற்கு எல்லோருக்கும் எல்லா வளங்களையும் கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களுக்கு சில நேரம் அந்த வளம் இல்லாமல் இருக்கும். அதற்கு இறையருளினாலே அவர்களுக்கு எல்லா பொருளாதார வளங்களும் கிடைத்து இந்த பணிக்கு உதவி அந்த பணி பூர்த்தியாக வேண்டும் என்று உங்கள் அனைவர் சார்பாகவும் எல்லோர் சார்பாகவும் நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்து எங்களுடைய ஆலயத்தின் சார்பிலும் இந்த பணிக்கு செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் எங்களுக்கும் நிறைய பணிகள் அங்கு நடைபெற்றிருப்பது எல்லோரும் அறிந்திருந்தாலும் நாங்களும் எங்களுடைய ஆலயத்தின் சார்பிலே $5001 வழங்குவதற்கு முன்வந்திருக்கின்றோம். இந்த அங்குரார்ப்பண வைபவத்திலே விநாயகருடைய பணியாக $5001 நாங்கள் வழங்குவதற்கு எண்ணி அதற்கு சம்மதத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். சாந்தா அவர்களிடம் எங்களுடைய அந்த நல்ல எண்ணத்தை இந்த இடத்திலே பகிர்ந்து கொள்வதிலே பெருமை அடைகின்றோம். நன்றி, வணக்கம். கொஞ்சம் முன்னுக்கு வெயிலுக்கு வாங்க, வெயிலுக்கு வாங்க, கொஞ்சம் முன்னுக்கு வாங்க, வெயிலுக்கு சாந்தா உங்கள்ட்ட வெயிலுக்கு வாங்க, என்னன்னு பாடுது வெயிலுக்கு வாங்க. இல்ல முடிக்கல சாந்தா மயூரன் ஜெயக்குமார் கீர்த்தனா சயந்தா ஜெயக்குமார் எல்லாருடைய சார்பாகவும் அந்த பணி வெற்றி பெற வேண்டும். அதுக்கு உங்கள் அனைவர் சார்பாகவும் எங்கள் சாந்தா அவர்களுக்கு அந்த பணியை வெற்றிகரமாக முடிக்க எல்லோரும் அறம் பற்றி சேர்ந்து எல்லாரும் வெற்றி பெற வேணும். வாழ்த்துகிறோம்.
ஓம் மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் வைகளும் பெண்ணில் நல்ல கதிக்கு யாதுமோர் குறைவில்லை பெண்ணில் நல்லாளோடும் பெருந்தகை இருந்ததே இருவாக்கும் செய்கருமம் கைகூட்டும் செஞ்சொற் பெருவாக்கும் வீடும் பெருக்கும் உருவாக்கும் ஆதலால் வானோரும் ஆனை முகத்தானை காதலால் கூப்புவர் தங்கை சேர்ந்து நின்றீங்கல்ல எல்லாரும் ஒரு ஓகே ரவி அங்கே வரட்டா தம்பி பின்னுக்கு வா. ஓகே இங்க பாருங்க. தம்பி நீ என்ன சுத்தி சுத்தி Inside, right? Yeah. Okay, I'll do that. Dan baik di rumah price ini, agak level rumah dan secret. எல்லாரும் சமாதானமாக ஒப்பந்தம் செய்து செல்வோம். தெரிந்தானே என்ன? உங்களையும் தெரிந்தானே.
Okay, sir. Okay. Thank you. Yeah, perfect. Thank you so much. Check the இந்த white. கதையை கொண்டு இடம் பிடிக்கும் அந்த Check the white belt. Oh yeah. Two. Test 1, 2. Two, 1, 2. Check. Take a picture. Land acknowledgement, Tamil. Oh, the blessing. Vahini. 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 She's gonna sign. Vahini, what's her name? Right? Vahini. Kirkland. Where is she? Let me find her. Kirtana land acknowledgement. Okay, right? No, too much. Too much? Too much white because you don't see anything. Too much white? Yeah. Maybe. That's white balance, I think it's the exposure. Ah, there you go. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, that's better. White balance is okay. Right? White balance. Yeah. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். தயவு செய்து அனைவரும் இந்த கொட்டகைக்குள் வந்து அமர்ந்து கொள்ளுமாறு மிக தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நிகழ்ச்சியை இன்னும் 2 நிமிடங்களில் ஆரம்பிக்கப் போகின்றோம். Ladies and gentlemen, we're going to actually begin very, very shortly, so if we can ask everyone to please make your way inside of the tent. Thank you. ஓகேயா கிஷன்யா இது வச்சுக்கோ கவனமா ஸ்டாண்டை பதிக்கும் ஸ்டாண்டை பதிக்கணுமா அப்போ வச்சுக்கோ கவனம் லென்ஸில் போய் கையை என்னது இந்த வேலை செய்கிறேன் உங்களோட வேலையை கேளுங்க சரிப்பா இந்த பேரமா இதுக்கு தான் நாங்கள் செய்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு இப்படி பேரத்தை வச்சு ஜெய்வியல் எரியாதா நான் இது பேரமாக்கினேன் வீட்டிலேயே இப்படி பேரத்தை வச்சு வேற வந்து பார்த்தது தம்பி எனக்கு அப்படியே இருக்கலாம் ஓகே
அப்போ தாப்பு Check one. அப்போ எடா கிழவனே எங்க இப்போதான் நான் என்னடா நேஞ்சுதான் நான் இது வேற பூட்டுறேன் செட் பண்ணணும் கிழவன்கிட்ட தந்தா பாதுகாப்பை வச்சிருக்கு அனைவரையும் தயவு செய்து அரங்கில் வந்து அமர்ந்து கொள்ளுமாறும் இருக்கைகள் இருக்கிறது அந்த இருக்கைகளில் இருந்து கொள்ளுமாறும் தாழ்வோடு வந்து அமருமாறு தாழ்வோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Also, one other thing, if you do have one of the orange t-shirts of the TCC, we would love it if you could put that on, if you can. So if you did grab an orange TCC shirt, if you could put that on, that'd be more than great. Thank you. இந்து வழிபாடுகளை மேற்கொண்ட வருஷத்து விநாயகர் ஆலயத்தின் பிரதம குருக்கள் அவர்களுக்கும் அவருடைய உதவியாளர்கள் அனைவருக்கும் முதலில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக கிறிஸ்தவ மத பிரார்த்தனையை மேற்கொள்வதற்காக எங்கள் எல்லோருக்கும் மிக பரிச்சயமான தமிழ் சமூகத்தோடு தொடர்ச்சியாக பயணித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பெருமதிப்பிற்குரிய யோசப் அவர்களை அன்போடு உங்களுடைய இறைவனுடைய அருள் வேண்டி சிறிது நேரம் நாம் இவளை சபத்திலே ஈடுபடுவோம். நிலத்திற்கும் அந்த நிலத்திலே வாழ்கின்ற மக்களுக்கும் ஊற்றும் உயிரும் தருகின்ற இறைவா, நாங்கள் எங்களை விட மற்றவர்களை நிறைவாக மதித்து நடக்கவும், மற்றவர்களின் வாழ்வை வளத்தை என்றும் பாராட்டி விளங்கவும், நமக்காக நீர் அளித்து கடமைகளிலே கருத்தூன்றி இருக்கவும், நாம் தனி வாழ்விலும் குடும்பங்களிலும் ஊரிலும் நாட்டிலும் ஒற்றுமையும் அமைதியும் செழிப்பும் விளங்க அதை வளர்க்க எங்களுக்கு வரமளிக்கிறார்கள். நாங்கள் எமது நிலத்தை நாடாது பிற நிலத்தை நாட எங்களுக்கு உதவியாக இருக்கிறார்கள். உமது புனித அடியார்கள் பலர் எல்லோருக்கும் எல்லாமுமாக வாழ்ந்து போல நாங்கள் வாழ்ந்து எல்லோரும் எல்லாமும் பெற எங்கள் ஆவலர்களை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று மன்றாடுகின்றோம். எமது பெற்றார்கள், உறவினர்கள், நண்பர்கள், எம்மை வழி நடத்துகின்ற பல மறைகளையும் சார்ந்த குருக்கள் தலைவர்களுக்கு நாம் மரியாதை செய்து அவர்களுடைய வழிகாட்டுதல் வேண்டுதல்களிலே நாம் ஊன்றி வளரவும், எமது சோழர்களுக்கு நாம் மரியாதையும் சிறுவர்களுக்கு அன்பும் அளித்து வளரவும், நாம் இன்று தொடங்குகின்ற இந்த பெருமுயற்சி புனிதமான முயற்சியாக மங்களமான ஒரு நிலமாக இந்த நிலத்தை மாற்றி இங்கு காலடி எடுத்து வைக்கின்ற ஒவ்வொருவருமே சமூக நாட்டம் உள்ளவர்களாக சமூக வளர்ச்சியில் ஈடுபடுபவர்களாக அவர்களை வளர்க்க வேண்டும் என்று நாங்கள் இறைவனை வேண்டி நிற்கின்றோம். எங்கள் ஊரிலும் நாம் பிறந்து வளர்ந்த மண்ணிலும் இருக்கின்ற முதியோர்கள், விதவைகள், நம்முடைய மக்கள் வறுமைகள் அளிக்க உதவ வேண்டும் என்று உண்மை மன்றாடுகின்றோம். கருணையை நிறைந்த இறைவா, உமது அன்பினால் எங்களை ஒன்றுமில்லாமல் எங்களுக்காக மனித உருவிலே வந்தீர், எங்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்க மனிதனாக வாழ்ந்தீர், எங்களுக்காக இறந்து உயிர்த்து
உமது வாழ்வை எமக்கானதாக அர்ப்பணித்தீர். எனவே நாமும் அந்த பாதையிலே காலெடுத்து வைக்க எங்களுக்கு உதவி செய்தரலாம். ஒரு விதை எங்கு விழுகின்றதோ அங்குதான் அது வேரெடுக்கின்றது, ஊட்டமெடுக்கின்றது, அது உயர்ந்து வளர்கின்றது. அந்த ஒளியையும் மண்ணிலே இருக்கின்ற ஊட்டச்சத்துக்களையும் காற்றையும் பெற்று அது நிலையாக அங்கு நிற்கின்றதாகவே அந்த வகையிலே தமிழர்களாகிய நாங்கள் இந்த மண்ணிலே விதைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் என்பதை ஒரு வகையிலே நாம் தீர்மானமாக கொண்டிருந்தாலும் அந்த வாழ்வின் வளர்ச்சிக்காக நாம் முன்னோர் மிக தீர்க்க தரிசனமான பார்வையோடு தொடங்குகின்ற இந்த பணியை இறைவன் ஆஸ்வதிக்க வேண்டும் என்று மன்றாடுவோம். எல்லோரும் எங்களுடைய ஒத்துழைப்பினாலே நாம் வாழ்ந்து வர வேண்டிய ஒற்றுமையினாலே இதை நிறைவுக்கு கொண்டு வருவோம். Dear friends, it's important for us to remember that the very word diaspora comes from two words, seed and scattering of seeds. So God has scattered us here, and we should understand the very word diaspora in Greek tells us that the seed, when it falls, it draws its nourishment, the light and heat and warmth, and all that it needs in terms of air and heat, water, it gets from the same soil. Therefore, this is our homeland. We should not forget it. Very often we say back home. I do not like that statement because this is our home now, and therefore it's with a great vision for the future that we are doing something, and all of us must contribute towards it. All of us must desire that this should grow into something which we, as members of the diaspora Tamil community, one of the largest Tamil communities in this country, or in the world in fact, outside of Sri Lanka, we are the Canadians are often counted as the largest number, and therefore in some way we are also forerunners in many things. And therefore it's important that as we offer this land, offer our work, offer our efforts to God, and seek His blessings upon each and every one of us present here and all our families, friends and others, that we ourselves endeavor to be united, to commit ourselves for the future, for our children, for our children's children and their children, that they may take deeper roots in this soil, that they may grow into a community articulately giving the best of ours to this land, a land that has become our home, and therefore we need to call this our home land in the sense of this is our home. This is where we will some of our children are born, or most of our children, if not all of our children are born, as we are in the older community now, and therefore they grew up here, they studied here, they got themselves educated here, they are employed here, and just as we ourselves have grown up here and we get sick and we die in this soil, and this soil is the one that will ultimately take our life as its nourishment also, and therefore let us be firm in our determination to continue to build a strong Tamil community in this country. For this we pray to the Lord. Amen. Thank you. மிகவும் நன்றி ஃபாதர் ஜோசப் சந்திரகாந்த் அவர்களே. அருமையான இந்த ஆசீர்வாதத்திற்கு தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஜனாபள்ளி வாசலின் இமாம் அவர்கள் மௌலவி ஹஃபீப் ஐஎம் முபாரக் அவர்களை சில வார்த்தைகள் ஆசிரியரை வழங்குவார் மிக பணிவன்போடு கேட்டுக் கொள்கின்றோம். Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. صدق الله العظيم. இந்த அருமையான நிகழ்விலே எனக்கும் சந்தர்ப்பம் தந்த இந்த கமிட்டி, இந்த உறுப்பினர்கள், நண்பர்கள்,
வாலிபர்கள், வருங்காலத்து சமுதாயத்துடைய வாழ்வு தாழ்வுக்கு பொறுப்பான இளைஞர்கள், உங்கள் அனைவர்களுக்கும் நன்றி கூறி நான் நம்முடைய அருமை சகோதரர் அவருடைய பரிசுத்த பைபிளிலே சில வார்த்தைகளை சொன்னார். நான் என்னுடைய குர்ஆனிலே ஒரே ஒரு வசனம் அதை சொல்லி அதற்கு நான் அர்த்தம் செய்து என்னுடைய ஆசீர்வாத செய்தியை முடிக்கலாம் நினைக்கிறேன். அது அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அந்த குர்ஆனிலே சொல்லி காட்டும்போது சொல்கிறான், லவ் அன்ஃபக்த மா ஃபில் அர்லி ஜமீஆ மா அல்லஃப்த பைன குலூபிஹிம் வலாகின் அல்லாஹ் அல்லஃப பைனஹும். நீங்க என்ன செய்வதாக இருந்தாலும் ஆக முக்கியமானது என்ன? இப்ப பாருங்க, நம்ம எல்லாம் இப்ப இந்த கூடாரத்துக்குள்ள நம்மளை சேர்த்துட்டோம், முடியும். ஒரு சேரை கொண்டு அமர வைக்க முடியும், நம்ம உடம்பு பாடிய ஒண்ணு சேர்க்க முடியும். ஆனால் முடியாதது ஒண்ணு என்ன தெரியுமா? உள்ளங்களை ஒன்று சேர்ப்பது. என்னுடைய உள்ளம் உங்கள் உள்ளத்தையும் ஒன்று சேர்ப்பது என்பது சிரமமான காரியம். விளைச்சா இல்லையா? ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு உள்ளம். ஆனா வெளியில சிரிப்பாங்க, கதைப்பாங்க, ஆமாமா நடக்கத்தானே வேணும், ஆமாமா செய்யத்தானே வேணும். உள்ளத்துல இதெல்லாம் நடக்குமா? வெளிவங்கத்துல எப்படி நம்ம இருக்கிறோம், ஒண்ணுக்கும் பயப்படாதீங்க. அங்கிட்டு போயிட்டு எனக்கு தேவையில்லாத வேலைப்பா, வந்தமா இருந்தமா போனமான்னு இல்லாம. சுபஹானல்லாஹ். அதனால தான் அல்லாஹ் சொல்கிறான், நீ உலகத்தை செலவழி. லவ் அன்ஃபக்த மா ஃபில் அர்தி ஜமியா. அர்துன்னா பூமி, ஜமியான்னா எல்லாம், எல்லாத்தையும் நீ செலவழி. ஆனால் உள்ளத்தை உன்னால் இணைக்க முடியாது. உள்ளத்தை இணைப்பவன் நான். அந்த கடவுளால் மட்டும் தான், அந்த அல்லாஹ்வால் மட்டும் தான் உள்ளத்தை இணைக்க முடியும். உள்ளம் இணையலையா கணவன் மனைவி கூட வாழ முடியாது, தாய் தந்தை கூட வாழ முடியாது, ஒரு கம்யூனிட்டி தலை தூக்கி இருக்க முடியாது உள்ளங்கள் ஒன்றுபடாவிட்டால். அதனால் என்னுடைய ஆசீர்வாத செய்தியாக நான் அல்லாஹ்விடத்திலே கேட்கிறேன், எங்கள் அனைவருடைய உள்ளங்கள் ஒன்றுபட வேண்டும். ஏனென்றால் சகோதரர்களே, கலாச்சாரம் ஒன்று. கலாச்சாரம் என்பது அது இல்லைன்னா நம்ம அட்ரஸ் இல்லாத சமுதாயம் ஆயிடும். கலாச்சாரம் இருக்குவாப்பா. நீங்க கனடா இல்ல, அமெரிக்கா இல்ல, எந்த நாட்டுக்கு போங்க, தமிழர்களுக்கு ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கிறது, முஸ்லிம்களுக்கு ஒரு இருக்கிறது, கிறிஸ்தவர்களுக்கு இருக்கிறது. கலாச்சாரம் இல்லாத சமுதாயம் எது இந்த உலகத்திலே? சொல்லுவாங்க, அவர்களுக்கு இல்லையா? கிறிஸ்தவர்களுக்கு இல்லையா? இந்துக்களுக்கு இல்லையா? பௌத்தர்களுக்கு இல்லையா? எங்கே நாம் கலாச்சாரத்தை விடுவோமோ வரக்கூடிய ஜெனரேஷன் கேள்விக்குறியாயிரும் சகோதரர்களே. அதனால் ஒரு தென்னை மரம் தன்னை மண்ணுக்கடியிலே தன்னை அழித்துக் கொள்கிறது, பிறகு தென்னை மரம் வருகிறது, 200 300 தேங்காயை நாம் பறிக்கிறோமா இல்லையா? மண்ணுக்கடியில் போகும் தேங்காய் யார்? அதுதான் பிரச்சனை. எல்லாத்துக்கும் தேங்காவை பறிக்க ஆசை. நம்ம தோட்டம் சரிங்க. இந்த மண்ணுக்கடியில போற தேங்காய் எது? நானும் நீங்களும் மண்ணுக்கடியில போகின்ற இந்த தேங்காவை ஆகினால் வரக்கூடிய சமுதாயம் தேங்காவை பறிப்பார்கள், அவர்கள் அனுபவிப்பார்கள். அதனால் சொல்லுவே, விதைத்தவன் தூங்குவான், விதைகள் தூங்காது. விதைத்தவன் தூங்குவான். நம்ம எல்லாம் விதைத்தவர்கள், நீங்க நாங்கெல்லாம் விதைப்போம். இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த கம்யூனிட்டி சென்டர் வளரத்தான் போகிறது. நம்முடைய வரும் கால ஜெனரேஷன் அதை அனுபவிக்கத்தான் போகிறது. இதற்கு அந்த இறைவன் துணையாக இருப்பான் என்ற நல்ல செய்திகளோடு தயவு செய்து அள்ளி கொடுங்க, கிள்ளி கொடுத்துறாங்க. அள்ளி கொடுங்க, கிள்ளி கொடுக்காதீங்க. நீங்க இந்த மாதிரி சேவைக்கு கிள்ளினா உங்க வாழ்க்கை என்ற செலவுக்கு கடவுள் அள்ள வைப்பார். கிட்னி ஃபெயிலியர், ஹார்ட் ப்ராப்ளம், அங்க ப்ராப்ளம், இங்க லட்சக்கணக்கில் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு. அடைய கம்யூனிட்டி சென்டர்ல நம்ம சமுதாயத்துக்கு ஒரு $5 எழுதிக்கோ. $5 $500 கொடுங்க, 1000 கொடுங்க. நீங்க அள்ளினால் அவனும் அள்ளுவான், நீங்கள் கிள்ளினால் அவனும் கிள்ளுவான் என்ற நல்ல செய்தியோட நல்ல உதவி செய்யுங்க, உள்ளத்தால உதவி செய்யுங்க என்று சொல்லி இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்தை தந்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. உங்கள் அனைவர்கள் மீதும் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் உண்டாவதாக. முதலாவது சொல்லிக்கிறேன், நானும் இலங்கையில நான் நூர்லியா மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர், ஹட்டன் என்ற ஊரை சேர்ந்தவர். சரியா இல்லையா?
ஹேட்டன்ல அதிகமான உங்களை ஹிந்து சகோதரர்கள் என்னுடைய நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்களை எல்லாம் பார்த்தது. எனக்கு ஹேட்டன்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. உங்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கங்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி. நன்றி. இந்த நிகழ்வின் நோக்கம் என்ன என்பதை நாங்கள் அவரோடு பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை. ஆனால் அவர் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார். நீங்களும் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறோம். இங்கே உள்ளங்கள் ஒன்று சேர வேண்டும். அதுதான் மிக முக்கியமானது. எங்கள் எல்லோரையும் இந்த புள்ளியிலே சேர்த்து வைத்திருப்பது தமிழ் என்கின்ற மொழி. அந்த மொழியின் பால்பட்டுத்தான் நாங்கள் எல்லோரும் இங்கு இருக்கிறோம். அந்த மொழி என்பது எவ்வளவு முக்கியமானது, அது எவ்வளவு தூரம் எங்களை பண்படுத்தி இருக்கிறது, எங்களை இந்த மண்ணிலே வேர் கொண்டு வளர வைத்திருக்கிறது. அது அடுத்த தலைமுறைக்கும் அந்த பெருமை சேர வேண்டும். அவர்களும் தங்களை தமிழர்களாக பெருமையோடு நினைத்துக் கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் ஒரே ஒரு விடயம்தான், இந்த தமிழ் சமூக மையம் கட்டி முடிக்கப்பட்டு தமிழ் அடையாளத்தோடு அடுத்த தலைமுறை தமிழர்கள் தலை நிமிர்ந்து வாழ்வதற்கான வாய்ப்பு உருவாக்கப்பட வேண்டும். அந்த பெருமை மிக்க தமிழ் இயற்கையை இறைவனாக வழிபட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த இயற்கைக்கு வணக்கம் சொல்லி அதன் ஆசி வேண்டி அடுத்ததாக வாகினி ராஜகுலேந்திரன் அவர்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பார்த்தீங்க தம்பி, இன்னும் கொஞ்சம் பார்த்தீங்க ஃபோன் தெரியுது. ஓகே. வணக்கம். ஆதி தமிழர்கள் இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்ந்தார்கள். The ancient Tamils saw nature not as a separate from them, but as a part of their very way of life. Land, water, people, and natural forces all interconnected in harmony. These forces weren't gods in the religious sense, but expressions of the elements that sustain life. Today, carrying forward that wisdom, we're going to do 2 simple acts to show our respect to the natural forces. தமிழர்களின் ஆதி நூலான தொல்காப்பியன் தமிழரின் நிலத்தை 5 திணையாக பிரித்துள்ளது. தொல்காப்பியம், the oldest surviving Tamil text, describes the lives of ancient Tamils through 5 landscapes or thineis: mountain, forest, farmland, seashore, and land. What's unique is how the division reflects the ecocentric social order where land, people, natural forces were deeply interconnected. The gods of each landscape weren't divinities in a religious sense, but the very natural forces that sustained life. Each region had its own way of living, occupations, food, resources, and even beliefs, all woven into this balance with nature. Today, in that same spirit, let's pay respect to all the natural forces that continue to sustain us. Angaladi kudigalana kurinji nila seyonukum mullai nila mayonukum marada nila vendanukum neitha nila kadalonukum pala nila kotravekum angal mariyammanukum angal tamil kadavul alvenukum manamanja vanakangal நீரை தாயாக நினைத்து நடத்திய சமூகம் தமிழ் சமூகம். Over 2,000 years ago, Tamil Samagam literature was already talking in detail about how vital water is for life and society. Poet Avayar beautifully puts this. Var uyara neer uyaram, neer uyara nel uyaram, nel uyara kudi uyaram, kudi uyara kol uyaram, kol uyara kon uyarvan. When water rises, the field rises. When the field rises, the rice grows. When rice grows, the people flourish. When the people flourish, the rulers prosper. It's such a simple yet powerful chain protecting water resources. It doesn't just help farmers, it uplifts entire communities and cities. Water wasn't only managed carefully, but also worshipped, showing how deeply our ancestors understood its central role in sustaining life. Today, in that same spirit, we will pay respect to our water resources. Miga Nandri. My name is Vani and I'm part of What the Put Do, where we share and celebrate Tamil indigenous practices in life's rituals. Tamil Indrum Valga. Thank you. நன்றி வாகினி. அடுத்ததாக நாம் இந்த மண்ணில் நின்று கொண்டிருக்கிறோம், இந்த மண்ணில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம், இந்த மண்ணில்
தமிழ் சமூக மையத்தை உருவாக்கி எங்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கு ஒரு அடையாளத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு முனைகிறோம். அதற்காக இந்த மண்ணின் பூர்வ குடிகளுக்கு எங்கள் நன்றிகளை தெரிவிக்க வேண்டும். அவர்களுக்கான மரியாதை என்பது மிக முக்கியமானது. அந்த வகையில் இந்த நிலத்திற்கான மரியாதையை பெறுவதற்காக தமிழ் சமூக மைய படிப்பாளர் குழாமின் தலைமையில் கீர்த்தனாய் போடுகிறேன். What a beautiful way to start today with these multi-faith blessings and land blessing. And it feels so exciting to be here on this land with all of you, where we're going to build the Tamil Community Center in the years to come. We want to begin tonight by acknowledging that the land we're standing at, the Mississaugas of the Credit, the Anishinaabeg, the Chippewa, and the Haudenosaunee peoples, and is now home to many First Nations, Inuit, and Métis people. We also acknowledge that Toronto is covered by Treaty 13, signed with the Mississaugas of the Credit, the Williams Treaties, signed with the multiple Mississaugas and Chippewa bands. We are grateful to live, work, and build on this land. And as people who have also been displaced from our land and forced to all corners of the world, this acknowledgement and the meaningful conversations with Indigenous communities has really underpinned our work at TCC. And we are so grateful to have the support of the Huron-Wendat and the Mississaugas of the Credit since the beginning of this project. Thank you. தேங்க்யூ கீர்த்தனா. அடுத்ததாக நாங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் செல்வதற்கு முன்பாக ஒருவருடைய வாழ்த்துறையை கேட்கப் போகிறோம். தமிழர்கள் இன்று பல துறைகளில் முன்னேறி இருக்கிறார்கள். அதிலும் அரசியலில் மிகப்பெரிய பதவி நிலைகளை எல்லாம் நாங்கள் அடைந்து பெருமை கொள்கிறோம். தமிழர்களும் இது போன்று அரசியலில் ஈடுபட்டு வெற்றிகளை பதவிகளை அடைய முடியும் என்பதற்கான ஒரு உதாரணத்தை தமிழர்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தி காட்டிய ஒரு தன்னம்பிக்கையாளர், தமிழ் சமூக மையத்திற்கு தொடர்ச்சியாக தனது ஒத்துழைப்பை வழங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர், எங்களுடைய பெருமதிப்பிற்குரிய மாகாண சபை உறுப்பினர் லோகன் கணபதி அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அன்போடு அழைக்கின்றோம். எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள். எப்படி இருக்கிறீங்க? உண்மையிலேயே ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு வரலாற்று முக்கியமான நிகழ்வில் நாங்கள் இருக்கின்றோம். ஒரு பசுமையான புல்வெளியில் சேத்தில் இருக்கின்றோம். அந்த சேரை எப்படி நாங்கள் ஒரு அழகான ஒரு மண்டபமாக ஒரு ஒரு கேபிட்டல் ப்ராஜெக்டாக நாங்கள் மாற்ற போகிறோம்ன்றது எங்களுடைய எல்லாத்த கையிலையும். இதுக்காக பாடுபட்டிருக்கின்ற நிர்வாக குறிப்பாக இந்த ஆசிரியர் வழங்கின இல்லாத பிரதம குழுக்கள் எல்லாருக்கும் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு ஒரு சில விடயங்கள் சொல்லலாம். இந்த கம்யூனிட்டி சென்டர் தமிழ் சமூக மையம் எங்களோட ப்ரைடாக இருக்கும். ப்ரைட் இஸ் அவர் ஃபேஸ். ஸோ மோர் தேன் எனிதிங் எல்ஸ் இஸ் அவர் ஹப். இட்ஸ் அ ஃபோக்கல் பாயிண்ட் ஒரு தமிழ் தெரியும். அப்போ நாங்கள் ஊரில் உறவுலேருந்தெல்லாம் வந்திருக்கிறோம். ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு ஹப் இல்லை. எனக்கு என் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் உங்களுக்கு தெரியும். மணியின் கம்யூனிட்டி சென்டர் மணி ஸ்டோர் இருக்கிறது. அந்த கம்யூனிட்டி சென்டர் லேண்ட் வேண்டில் இருந்து அதை கட்டின வரைக்கும் உள்ள அந்த கமிட்டியில் தலைவராக இருந்தேன். ஒரு அடிஷனல் கமிட்டி உருவாக்கின அந்த லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறோம். இப்படியான நாங்கள் ஃப்ளாக்ஷிப் கம்யூனிட்டி சென்டர் கட்ட முடியாவிட்டாலும் கூட ஒரு ரீசனபிள் ஒரு கம்யூனிட்டி சென்டரை கட்டுறதுன்றது பெரிய விடயம். அந்த சொல்கிற கேபிட்டல் ப்ராஜெக்ட் இந்த ப்ராஜெக்டில் நிற்கின்ற எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்தோம். அடுத்தது நான் இப்போ சின்ன குழந்தையோட கிடைச்சது. நான் 2-3 years old. நாங்கள் எங்களுடைய செப்டம்பர் 27 நாங்கள் மேக் ஷூர் பண்ணுவோம் we have enough community funding. உங்களுக்கு தெரியும் all over government committed their fair share. லேண்டில் இருந்து ஒரு ஃபெடரல் ப்ரொவின்ஷியல் கமிட்டட் ஃபெடரல் கமிட்டட். பட் இந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் 100% கவர்மெண்ட் ஃபண்ட் பண்ணுறது. உங்களுக்கு தெரியும் ஆன்லைன் கம்யூனிட்டி சென்டராக இருக்கலாம், சைனீஸ் கல்ச்சரல் சென்டராக இருக்கலாம். we have to have a community commitment, community fund. That is a part of the formula, part of the funding structure. அதான் நம்மளுக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறதுக்கு கூட நாங்கள் கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரொவிஷன் சோவில் ஹாஸ்பிட்டல் 100 bed எக்ஸ்பேன்ஷனில் கூட கம்யூனிட்டி கமிட்மெண்ட் கட்டினாங்க $20 million. If you show that money, if you secure that funding, then we will able to release our commitment. ஸோ என்ன நான் சொல்ல வரேன் என்றால் நாங்கள் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கிறோம். எங்களோட we came long way.
நான் அடிக்கடி சொல்கிறது எங்கட நடப்பயணம் வந்து ஸ்பிரிண்ட் இல்லை மரதன். அப்போ இந்த கம்யூனிட்டி சென்டருக்கு நாங்கள் கோவிட்டுக்கு முதலே நாங்கள் எங்களுடைய கவர்மெண்ட் பிரமியரோட வந்து நாங்கள் ஒரு அங்குரார்ப்பணத்தை செய்திருந்தோம். இன்றைக்கு நாங்கள் வேறு ஜங்ஷனில் நிற்கிறோம். அப்போ இதே நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிற மாதிரி எங்களுடைய கம்யூனிட்டியில் பொறுப்புன்றது ஒரு அமைப்பின்றையோ ஒரு தனிப்பட்டவரையோ ஒரு தனிப்பட்ட குரூப்புடையோ இல்லை. இது எங்களுடைய எல்லாரும் சேர்ந்து இழுக்கிறது தான் தேர். அப்படி தேராக இழுக்கின்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் எங்களுடைய தமிழ் கம்யூனிட்டி சென்டர். அப்போ இது வந்து எங்களுடைய அடுத்த ஜெனரேஷன் அந்த பிள்ளையோட கதைச்ச கேட்டேன்னா உங்களுக்கு என்ன வேணும் இந்த கம்யூனிட்டி சென்டரில் நான் ஒரு சின்ன பிள்ளையோட கதைச்சேன். அப்போ நாங்கள் ஃபண்டிங்கை சேர்க்க பண்ணுறோம். நமக்கு அப்புறம் கம்யூனிட்டி கன்சல்டேஷன் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கம்யூனிட்டி என்கேஜ்மெண்ட். என்ன இது எங்களே இல்லை, நாங்கள் கட்டுறோம், நாங்கள் எல்லாரும் இன்வால்வ் பண்ணுறோம். எங்கள் பிஸ்னஸ் கம்யூனிட்டி இருக்கணும், மீடியாக்கள் இருக்கணும். ஆனால் இந்த தேடி திஸ் இஸ் ஃபார் அவர் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் அண்ட் ஆல் ஒர்க் அப்ளை. இப்போ சீனியர்ஸ் லைக் டு சி தங்களோட ஒரு ப்ரைடாக வந்து தாங்கள் எப்படி மகிழ்வாக ஒரு சோசியல் ஐசோலேஷனில் இருந்து தாங்கள் இங்கே எப்படி இதில் ப்ரோக்ராம் இருக்குது. இளைஞர்கள் யூத்துகள் குறிப்பாக ஆக்ட்ரஸ் யூத்து தெரியும். யூத் ஆர் ஃபேஸிங் லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ், எஸ்பெஷலி எக்கனாமிக் அண்ட் சோசியல் சேலஞ்ச். அப்போ அந்த அவளுக்கு அப்படி இந்த மையம் இந்த ப்ரோக்ராம் கொடுக்குது. மற்றது சிறுவர்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல். இப்போ நாங்கள் அனைத்து கம்யூனிட்டி சென்டர் கட்டாயங்கள் நான் சொன்ன விஷயம் சர்வீஸ் கேர். அவள் சொன்னிச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த கம்யூனிட்டி சென்டர் இங்கே தேவையில்லை. பக்கத்தில் 2 கிலோமீட்டரில் மில்லிகன் இருக்குது. இல்லை இப்போ நாங்கள் சர்வீஸ் கேப் இருந்தோம். அப்போ இந்த இடத்துல தமிழ் கம்யூனிட்டிக்கு நிறைய சர்வீஸ் கேப் இருக்குது. பட் இது தனியாக ஸ்டாப்ரோவின்ற மக்கள் மாத்திரம் இல்லை, எங்களுடைய அடையாளம். இது கனடாவில் வாழ்கின்ற எல்லா மக்களின் ஒரு அடையாளம். அப்போ அந்த கேப்பை நாங்கள் ஃபில் பண்ணணும், அந்த டிவிஷனை ஃபில் பண்ணணும். இப்போ அதை செய்கின்ற ஒரு கம்யூனிட்டி சென்டர். அப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த எங்களுடைய குருவானவர் சொன்னபடி இப்போ அவர் சொல்கிற கணக்கு அள்ளி கொடுக்கணும்ன்ற நல்ல விஷயம். இவன் சிறுதுள்ளி பெருவல்லம் என்று சொல்லிடணும். என்ன மதர் தெரேசா told, if you give with a love, doesn't matter what amount you want to pledge or donate, that would make a huge difference. அப்போ கருணையோட அன்போட நீங்கள் அள்ளி கொடுத்தா இட்ஸ் கிரேட் எங்கள் ஃபாதர். பட் இவ்வளவு நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ நாங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் 3.5-4 லட்சம் தமிழ் மக்கள்னு சொல்கிறோம். இதை நாங்கள் வேறு யார்கிட்ட கேட்கல, வேறு நாட்டில் கேட்கல. இது வந்து கனேடிய தமிழர் சமூக மையம். அப்போ நான் ஒருவரோட வரும்பொழுது காய்ச்சி கொண்டு வந்தேன். ஒரு முக்கியமான பிஸ்னஸ் லீடரோட. அப்போ சொன்னால் அமெரிக்காவில் இருக்கல, நான் அங்கே கேட்கல இங்கே கேட்கலாம். இது எங்களை தமிழ் மக்கள் வி ஹேவ் டு பிலீவ் அவர் சார். எங்களால் முடியும். இப்போ நாங்கள் விழ எழுகிற சமூகம் எங்களால் முடியும். பட் இட்ஸ் நாட் அ ஈஸி டாஸ்க், பட் இட்ஸ் நாட் அ ஹார்ட் டாஸ்க், பட் வீ குட் டு இட். இது முடிக்கலாம், எங்களால் முடிகிற விஷயம். ஆனபடியால் அந்த செப்டம்பர் 29 டெட்லைன் எல்லாரும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை முடிச்சுட்டு அடுத்த கட்டம் கணக்க விடயங்கள் இருக்கு. நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு கம்யூனிட்டி சென்டரை கட்டுறதா நாங்கள் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஒரு கிரீன்ஸ் கம்யூனிட்டி சென்டர் சஸ்டபிலிட்டி ஃபீச்சர்ஸோடு கட்டுறது நம்மளுக்கு தெரியும். அதே ஒரு பெரிய அட்ராக்டிவாக இருக்கும் இந்த கவர்மெண்ட். அப்போ இப்படியான விடயங்களெல்லாம் உள்ளடக்கி செய்யலாம். அதுக்குடைய என்னுடைய ஆதரவு, கம்யூனிட்டி ஃபண்டிங் கூட ஆதரவு. ரமணன் என்னை சந்திப்பு வைக்கின்றார், குபேசன் இருக்கின்றார். அப்போ என்னுடைய ஆதரவு இருக்கும் என்றதை இங்கே கூறிக்கொண்டு இந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி கூறி விடுதல். நன்றி திரு லோகன் கணபதி அவர்களே. நாங்கள் சொன்னது போலதான், இமானவர்கள் சொன்னது போல, நாங்கள் மண்ணில் புதைக்கப்பட வேண்டும். புதைக்கப்படுகின்றவர்களாக இருக்கின்ற போது மிக பெரும் விருட்சமாக நாங்கள் வளர முடியும். இந்த சமூகத்திற்கு பலன் தரக்கூடிய விருட்சமாக நாங்கள் எல்லோரும் வாழ வேண்டும், மாற வேண்டும். அதற்கு முதலில் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த அரங்கிற்குள் வந்து இருந்து கொண்டால் தான் பயன்மிக்கதாக இருக்கும். ஆகவே தயவு செய்து வழியில் இருக்கின்றவர்கள், உள்ளே ஏராளமான இருக்கைகள் உங்களுக்காக போடப்பட்டிருக்கிறது. நிகழ்ச்சி ஆரம்பிப்பதற்காக உங்கள் அனைவரையும் தயவோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். உள்ளே வந்திருங்கள். இதைவிட மிகப்பெரிய போராட்டங்களை, சவால்களை எல்லாம் தமிழ் சமூக மையம் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே இதில் உள்ளே இருப்பது அவ்வளவு சிரமமாக இருக்காது என்று நம்புகிறேன். நீங்கள் உள்ளே வந்து இருந்தால்தான் நாங்கள் நிகழ்ச்சியை சிறப்பான முறையில் கொண்டு செல்ல முடியும். உணவு உங்களுக்காக தயாராகி கொண்டிருக்கிறது, அது விரைவில் கிடைக்கும். ஆனால் நிகழ்ச்சியை முதலில் நாங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டும். அந்த வகையில் எங்களுடைய பணிப்பாளர் சபையின் உறுப்பினர்கள் இருவரை நாங்கள் அழைக்கப் போகின்றோம். இந்த நிகழ்ச்சியை ஏன் நாங்கள் நடத்துகிறோம், என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது, என்ன நடக்கப் போகிறது என்பதை பற்றி ஒரு புரிதலை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்காக குபேஷ் நவரண்டம் மற்றும் தீபிகா விக்னேஸ்வரன் ஆகியோர் இப்போது உங்கள் முன்னால்.
இங்கு வந்திருக்கும் எல்லோருக்கும் வணக்கம். எனது பெயர் தீபிகா. எனது பெயர் குபேஸ். So we are both two of the 8 board of directors on the Tamil Community Center. நாங்கள் இப்போ நிற்கின்ற இந்த 4 ஏக்கர் காணியில தான் தமிழ் சமூக மையம் கட்டப்படும். அதாவது these 4 acres of land were dedicated to us through a unanimous vote by Toronto City Council on a long-term lease on the rate of $1 per year. From a project planning perspective, we've already submitted our rezoning application. So now it's under review. We're actually submitting our second resubmission, which is great news. We waived $88,000 in zone and review fees, which is wonderful news. And thank you. And I promise you, we are achieving the impossible. I've said this before at one of our town halls. உண்மையில நாங்க தண்ணில வடை சுடுற போல தான் எங்களால ஏழுமான அளவு கொண்டு நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். We're on a tight budget and we recognize that. So once we submit for the rezoning and get that approved, we'll then submit for site plan. Once we get site plan approved, we have to clear the conditions, and then we would submit for building permits. As soon as the building permits are approved, we pull the permits and we can begin construction. So this entire permit and application process will take us about 1.5 years from now. So அதே நேரம் எங்களுடைய fundraising committee $15 million நிதியை திரட்டுகின்றார்கள். இந்த மார்ச்சுக்குள்ள இந்த நிதி திரட்டினால் தான் நாங்கள் construction loanக்கு apply பண்ணலாம். Getting a construction loan is not easy, especially as a non-profit organization. So we need money in the bank to show as proof that we have asset prior to construction and prior to even applying for the loan. So we have raised $5 million of the $15 million commitment. That is a huge achievement. Kudos to our fundraising committee and all of our helpful volunteers and to our community. But we have to have an honest conversation here. We're now facing a plateau. There are still so many Tamil individuals and families who have not yet committed. So இது வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான மீட்டிங். ஏனென்றா இந்த மீட்டிங்ல தான் நாங்கள் எங்களுடைய சமூக மையத்தின் எதிர்காலத்தை பற்றி உரையாட போகின்றோம். Whether it's even feasible or not. Believe me or not, there are so many eyes watching this project, federally, provincially, and we have to own up to that. They're looking at whether we would succeed at this project or not. என்ன பொறுத்தவரை கனடாவில் இருந்து ஒரு தமிழ் கம்யூனிட்டி ஒரு தமிழ் குடும்பம் $1,000 $10,000 கொடுக்க முடியும். And I know there are some people in this tent அதுக்கு மேலேயும் கொடுக்க முடியும். But we understand that, you know, maybe you may have some doubts. There may be some issues. And so we need to build trust. So the purpose is to give you clarity and confidence today. Any money to the bank, you don't need to send it today, not tomorrow, not in a week. But we just need your written commitments today. எங்களுக்கு ஒரு நாடு இல்லாத பட்சத்தில் இந்த சமூக மையம் இந்த சமூக மையத்தின் எதிர்காலம் இந்த டென்ட்டுக்குள்ள இருக்கும் அனைவருக்கும் ஒரு கடமை ஒரு பொறுப்பு. So in order to make this meeting successful, I ask you, நீங்கள் வெளிப்படையாக கதைங்கோ, சந்தேகங்களை கேட்குங்கோ. Moderators Ramanan and Baru who will open up this sort of circle dialogue. That's why it's in a semicircle format. Kubes. Thank you, Deepika. Give her a round of applause. Year-old Tamil woman from the village in a 35-year-old Tamil body. She's got all the traditional values of a Tamil person and such a passionate to the next generation. So Deepika said, let's give her a round of applause, please. Deepika said we are looking for some commitments from you. And that's the truth. We're going to talk about credit card. Nobody needs to do that, but we need commitments. Why we need commitments is because we're in a chicken game. If you are building a project, even if you have a budget, it's a very hard thing to do. You have a $20 million budget, you're going to build a project, it takes a budget. We don't have a budget.
We have a wish, a desire, and a path to get there. So many people ask, is this going to get done? How do we know that this is going to... So that we as a group can take this on ourselves, instill confidence for that next generation. So before we ask you for commitments, I want to talk to you about what we wanted to do. So yeah, if you can... All but a lot of people have a lot of questions. Different people have different questions. So that's the reason for today. We're going to open this up. We're going to give you some food so you guys aren't on an empty stomach. And then we're going to have a conversation. All your questions has to come out now, because after that, we're going to ask you to make some decisions. So before we do that, we want to talk about what the commitments we are striving as a TCC to do. First is governance. This is the most important part of our job, because we are asking you guys to believe in a structure, a future of this organization that hopefully not just is a place for us to come to visit, but also is an infrastructure for future generations to sit on. An infrastructure where organizations, people can come in, organize, and transform ourselves over the decades. Next decade is not going to be the same needs as this decade. It wasn't the same needs as last decade. In 20 years down the line, your kids, and then their kids, and even after their kids, what will they know about the Tamil community? What will their Tamil experience be? That is the question that the Tamil Community Center is asking. Not what your needs. Your needs will be finally met. But it's that next generation, that third generation, when your kids come out and they don't even know you, what will their experience be with the Tamil community? For that to happen, we need good governance. We need a structure, a place that has good governance, that allows for all types of people from all types of lives to interact with the community center and to bring leadership so that the future generations can work on that leadership. So governance is a very important thing that we are committed to. You guys might have some questions about that. We're here to answer that. Our mandate at the Tamil Community Center is twofold: to serve and to preserve. To serve Tamil people in the best ways we can, and we find the best way is to already include the 150 plus organizations that are serving Tamil people amazingly well already. We have seniors organizations, we have youth organizations, we have UR organizations, we have old students, homeland organizations. We have a lot of organizations serving the people. But imagine if all of them now are collaborating, coordinated under one structure of improvement. As the decades pass by and the needs of OSAs or UR organizations or local organizations change, their collaboration together could help make the service providing much easier. And that's the vision of Tamil Community Center, is to allow already the existing organizations to sit in the community center and dictate what the future of the community will be. And that's to serve. Second, to preserve. To preserve is a very important thing when you're in a diaspora. We take it for granted here because we are in Little Jaffna right now. Staines is Little Jaffna, so we see Tamils all the time. We take it for granted, but this might not be the distribution in 10, 20, 30, 40, 50, 60 years. So how do we preserve the things that are worth preserving, and how do we move forward? We are taking a big commitment towards that, and we will talk about that as well. And the last point is pluralism. Tamil people up to this far, and I would say from up to 2009, we were highly organized, highly motivated under one banner to move in one direction. Whether it was back home or whether it was in the diaspora countries, we were highly organized. And after the Civil War finished and the massacre happened and the genocide was perpetrated on the Tamil people, we all took different directions. None of the directions were clearly right or clearly wrong. It was what we thought, each individual thought, what was the way to go. And we went in our directions. We did not only do that in Canada. This happened in Australia, UK, France, Germany. All the major countries of the diaspora tried to figure out what is the path forward.
Is it be progressive, go and engage as much as possible and negotiate? Is it continue to fight for Tamilulam? Is it to continue to hold values to the next generation? All these questions we were wrestling with in the last 15 years, and we're still wrestling with it. And I don't know how you guys feel about where we are. That's a discussion that I think we will have. But we all know that we need to move in a direction that will get us back to be organized and structured like we did, because that was our power. If all of you guys think back about pre-2009, all individuals, we all had our power, but the ability that we all had each other made that beautiful equation 1 + 1 = 3. We all had our individual strengths, but the collective added that extra thing that wouldn't have happened without the organization. So we want to turn back to a new way of doing that collective. We can't do it the old way. We don't have a religious leader or anymore a military leader telling us what to do anymore. That time is gone. So we need to figure out a way to figure out a structure under a much open, more democratic way. And pluralism, meaning inclusiveness of all cultures, all religions, all opinions, all values, is the way we can properly stay under one banner. And that's why we did the multi-faith ceremony today. We had all multi-faiths that Tamils follow. We had the Tamil poet that came in to ensure that all of our desires, hearts, wishes are met. We had a debate in the board whether to have no religious people involved or have all of them involved. That was because nowadays it's better to just not have it involved or have it involved. But the decision was made to have all involved, because religion and faith is also a very strong part of a community. And to have that embodied into what we represent is also something that we want to work with. And these are all ideas right now. Those ideas will only come to fruition if people like you, all of you, come to add your values, your systems, your thoughts into this. So we ask today everybody to be part of this conversation. We ask you guys to deeply think about what you guys want to see out of this community center. We ask you guys, after your questions have been answered or maybe not answered, we're going to ask you to make a decision. We have 37 days, less than 37 days left. And so the decision is commitment. We can't play this chicken and egg game of every person is like, I don't mind giving, but I don't know if the project will be done, so let me wait until we get somewhere near to the goal and then I'll give. If we all do that, we're going to stagnate. So what we need from you today is commitment, not money right now. And that's why we're here. So please have this conversation, talk to us openly. There's a lot of people, it's not just the board of directors here. You see a lot of volunteers, a lot of public officials that have been part of this project, and they will be helping answer this question. So we hope you engage with us. Thank you for coming out. We really appreciate all you guys coming out and this night and talking to us. Thank you. Thank you, Kubesh. Thank you, Deepika. சாப்பாடு இருக்குன்னு சொன்னாங்களும் இப்போ சொல்லல. ஸோ பிரச்சனை இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். நிறைய கேள்விகள் இருக்கு, கேள்விகள் இருக்கு, கேள்விக்கு பதில் இருக்கு, அதெல்லாம் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டினோம். உங்கள்கிட்ட நிறைய கேள்விகள் இருக்கு. அந்த கேள்விகள் பதிலளிக்கப்படாமல் இருக்கிறதால தான் நாங்கள் இன்னும் இந்த கமிட்மெண்ட்டை கொடுக்கலாம் இருக்குன்னு சொல்லி யோசிக்கிறோம். ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்ல விரும்புகிறோம். இப்படியான ஒரு சந்திப்பு இது மட்டும் இல்லை. 2019ஆம் ஆண்டிலிருந்து இதுவரையில் ஏராளமான சந்திப்புகளை நாங்கள் நடத்தியிருக்கிறோம். ஏராளமான ஓப்பன் டிஸ்கஷன்ஸ் நடந்திருக்கு. எல்லார்கிட்டையும் இருக்கக்கூடிய கேள்விகளை நீங்கள் அப்படியான டவுன் ஹால் மீட்டிங்ஸோ அல்லது எங்களோட பில்டர் சர்க்கிள் மீட்டிங்லையோ வாலண்டியர் மீட்டிங்ஸ்லையோ வந்து கேட்கலாம். அப்படியான ஒரு அமைப்பாகத்தான் தமிழ் சமூக மையம் 2019ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டதிலிருந்து இருந்து வருகிறது. இது மக்களோடு மக்களாக மக்களின் அமைப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதில் மிக உறுதியோடு இருக்கிறோம். அதனால்தான் எங்களுடைய கூட்டங்களில் எடுக்கக்கூடிய தீர்மானங்களையும் வெளிப்படையாக மக்களின் பார்வைக்காக எங்களுடைய மினிட்ஸாக எங்களுடைய வெப்சைட்டிலே நாங்கள் தொடர்ந்து பதிவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம். இதைவிட வெளிப்படைத்தன்மையோடு ஒரு அமைப்பு இயங்க முடியாது, இயங்கவும் இல்லை என்பதை நாங்கள் உறுதியாக சொல்லிக் கொள்ள முடியும். அவ்வளவு வெளிப்படைத்தன்மையோடு நாங்கள் இருக்கின்ற போதும் எனக்கு அந்த கேள்வி இருக்கு, எனக்கு இந்த கேள்வி இருக்கு என்று சோசியல் மீடியாவில் எழுதுறதால இதுக்கு பதில் கிடைக்காது. நாங்கள் எப்பவும் உங்களோட தான் நிற்கிறோம், உங்களை தொடர்ந்து சந்திச்சு கொண்டிருக்கிறோம். அப்படியான சந்திப்பில் வந்து நீங்க கேட்கலாம்,
ஆகவே தயவு செய்து இந்த சமூக வலைத்தளங்களின் ஊடாக கேள்விகளை கேட்டு பதில் எடுக்கலாம் அல்லது அதன் மூலமாக திசை திருப்பலாம் என்று நினைக்கின்றவர்களிடம் மிக பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நாங்கள் அந்நியர்கள் அல்ல, நாங்களும் உங்களில் ஒருவர். இவர்கள் கூறியது போல ஒரு விதியாக இந்த தமிழ் சமூக மையத்தை கட்டியெழுப்ப வேண்டும் என்பதற்காக இந்த 30 டிகிரி செல்சியஸிலும் உங்களை அழைத்து வைத்து இவ்வளவு உரையாடலை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். அந்த வெளிப்படைத்தன்மையை தயவு செய்து பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். எதிர்மறைகளை பரப்புவதன் ஊடாக, எதிர்மறைகளை விதைப்பதன் ஊடாக நாங்கள் எதனையுமே அடைந்துவிட முடியாது. இந்த தமிழ் சமூக மையம் இன்றைய சந்திப்பு கூட ஒரு நேரெண்ணங்களின் பிரதிபலிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நாங்கள் இவ்வளவு தூரம் உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். தமிழ் சமூகத்தை ஆரோக்கியமான பாதையில் கொண்டு செல்வதற்கு எங்கள் அனைவரிடத்திலும் இருக்கக்கூடிய அந்த நெகட்டிவிட்டியை இல்லாமல் செய்து எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து, எல்லோரும் உளத்தால் ஒன்று சேர்கின்ற, தமிழர்களாக ஒன்று சேர்கின்ற ஒரு சமூகமாக இருந்தால் தான் நாங்கள் இன்னும் பல சாதனைகளை இந்த மண்ணிலே படைக்க முடியும். இந்த ஒரு குறிப்போடு நாங்கள் அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்ல போகின்றோம். உங்களிடம் கேள்விகள் இருக்கலாம். அதற்கு முதல் எங்களிடம் சில கேள்விகள் உங்களிடம் கேட்பதற்காக இருக்கிறது. அந்த கேள்விகளுக்கு உங்கள் பதில் எப்படி இருக்க போகிறது என்பதை பாரு இப்போது உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள போறார். அதை தொடர்ந்து நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்கு செல்லலாம். வெல்கம் பாரு. Wow. I was already so nervous to go after Rabindranath, but he just made it even more worse. To make matters even more worse, Tamalakal is here too now. And now I'm sucking in my stomach because he's judging me. But, so today, before we dive into more of the core moments of what we're here for tonight, we want to kind of do something where we're kind of a little bit more building together, a little bit more fun, and even dream a little bit too. So the team put together something. So, what I want everyone to do, everyone can actually take your phones out, scan our QR code, or you can go to www.manti.com and enter in that code 27433875. So if you can't get the QR code, you can go to www.menti.com and you can enter in the code 27433875. Everybody that's standing on the outside, we're building a community center. Come on in, come on in. Everyone standing on the back. Don't worry, the food's gonna come, the food's coming. Come on in, get your phones out, be a part of the community. Ramana. இதுல வந்தாக்கள் எல்லாரையும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். இதுல நீங்க ஸ்கேன் பண்ணல, யாரா ஸ்கேன் பண்ணலன்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. அப்புறம் ஃபுட் கூப்பன் இல்லாம போயிடும். தயவு செய்து இது ஒரு சின்ன ஐஸ் பிரேக்கர் தான். இதுல ஒன்று நீங்க சைன் பண்றதால அப்புறம் போய்க்கல செக் பண்ணி தான் ஒன்று சொல்லலாம் கேட்க மாட்டேன். செக்கப் பற்றின கேள்வி ஒன்றுமே இல்லை, பேமெண்ட் கமிட்மெண்ட் ஒன்றும் இல்லை. ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன். உங்களிடம் எவ்வளவு தூரம் இந்த தமிழ் கம்யூனிட்டி சென்டர் பற்றின புரிதல் இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கானது மட்டும். இதை நாங்கள் ஒரு ஒன்றுக்கும் பாய்க்க மாட்டோம். ஆகிய தயவு செய்து இந்த கேம் ஒரு விளையாடிப்போம். I like that. Coupon at the end. If you want food, you have to finish the quiz. Is everyone good? Anyone need any more time? You still need more time? கொஞ்சம் பேர் செய்யலைன்னு காட்டுது, பேரை சொல்றதா அவ்வளவு சரியா இருக்காது. ஸோ தயவு செய்து எல்லாரும் இன்னும் ஒரு 1 minute தரலாம். அதுக்கிடையில நீங்க அதை சைன் அப் பண்ணிடுங்க. எத்தனை பேர் இன்னும் சைன் அப் பண்ணல? 5 20 20 ஓகே கண் தெரியல. So anybody that brought a phone, make sure you're scanning the QR code, or you go on to www.manti.com and entering in the code, and we can get started very shortly. Phone எடுக்கவே பயமாக்குறாங்க. All right, we'll give you guys 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All right, let's get started. All right, so our first question is, how many years has the community been working toward the dream of a community center? So less than 5 years, 5 to 10 years, 10 to 20 years, or more than 20 years, what do you think it may be? Once again, this is how many years has the community been working towards the dream of a community center?
it's quite a few people. நிறைய பேருக்கு அதுக்கு பதில் தெரியும் பாரு. நாங்கள் சில வேளையில இந்த 2019 சொன்னதாலே ஆக்கள் யோசிக்கட்டும் பார்ப்போம். எவ்வளவு காலமாக தமிழ் சமூக மையம் வந்து உருவாக வேண்டும் என்று தமிழர்கள் உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதுக்கு இப்படியும் கேட்கலாம், எவ்வளவு காலமாக தமிழர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் என்று கேட்டால் அண்டையிலிருந்து நாங்கள் உழைச்சு கொண்டிருக்கிறோம் என்றதும் பதிலாக. All right, so we got 13 people that said less than 5 years, 83 between 5 to 10 years, and 17 for more than 20 years. The actual answer is more than 20 years. And the reason being is because we have been here for more than 20 years, working together, coming together to try to build something more and more every time, and more that we're capable of doing, and pushing our community further than we already have been so far. So that is why our answer is more than 20 years. உண்மையில இங்கே 200க்கும் அதிகமானவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் 100 பேர் பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கு. நான் நினைக்கிறேன் மிச்சம் 100 பேரும் யோசிச்சு கொண்டிருக்காங்க, இதுக்கு ஆன்சர் இல்லைன்னு சொல்லி. More than 20 years is not the right answer. சரி, அடுத்த question. Great, thank you so much. Our next one. So there is, everyone has the right answer here, but which space do you think will be the most popular at the Tamil Community Center? The auditorium, the library, the archival space, or the community garden? இதை வச்சு தான் காட்டி வேணும். படியா போடாடி வராது. ஸோ படியா யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ணுங்க. If my mom was here and she saw the library at second place, she would not be happy. There we go. There we go. Amazing. So the auditorium, then the library, the archival space, and then the community garden. It's amazing to see. I think the auditorium too, if I had to pick an answer, I feel like that is a place where we're going to be able to be loud. We're going to be able to have our free speech, where we can be ourselves. So it's amazing to see that so many of us are on the same page. Answer சொல்லல பாரு. What's the right There's no right answer. Oh, okay. It's whatever you think it is. All right, let's jump into our next one. So when was the TCC initiative launched and incorporated? 2018, 2015, 2019, or 2024? எத்தனை பேர் இந்த ஸ்பீச்சை கேட்டவர் இப்ப தெரியும். பாப் போன பார்த்தீங்களோ, என்ன பார்த்தீங்களோ, கதைச்சதை கேட்டீங்களோ, நான் போய் சொன்னனோ உண்மை சொன்னனோ, பரவாயில்ல 73 பேர் கேட்டிருக்கீங்க. அப்ப 73 கூப்பன் ஒன்லி. குடிச்சு. Wow. Love it. The answer is 2019. So that is when the Tamil Community Center initiative launched and incorporated, which was in 2019. Let's move on to the next one. The next one, which word best describes what the TCC means to you? Does it mean home, legacy, pride, future? Once again, this is which word best describes what the TCC means to you. This is a really hard question. Love it. You know what? We'll jump right into it. I love seeing that the future and the legacy are our top two answers because they both go very well in hand. And honestly, the reason what makes me so passionate about the Tamil Community Center is the legacy and the future. I just had a daughter and she just turned 2 years old. And I always look at her and I think, you know, where are you going to go to kind of find your Tamil community? You know, if we go somewhere else, where can we come back to kind of fulfill the future, to keep our legacy, to keep our culture going? And I feel like that is what the Tamil Community Center is doing. And it's so nice to see that everybody else is on the same page. Let's get on to the next one. How much funding did we receive from the federal and provincial government? Was it $5.5 million, $15.7 million, $26.3 million, or did the government give us nothing? பொய் சொன்னவாங்க பொரியும் கிடைக்காது. அப்படி பொய்யெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. All right. Looks like a lot of people did their homework before coming here. So the right answer is
$26.3 million. So that is how much funding that we will receive from the federal and the provincial government is $26.3 million. They're holding up their end of the bargain. It's up to us to come together to prove to them that we are a community worth having a community center for. So once again, that is how much the federal and provincial government is funding for us. Thought we had one more. அடுத்த கேள்வி கஷ்டமான கேள்வி, அதால அது ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். கம்ப்யூட்டருக்கு விளங்கிட்டது. It's like this guy's like in my head. It's like my thoughts translating into Tamil. So number 6, when I picture the Tamil Community Center, I see a place for children to learn and grow, a place where young adults can find themselves, a place where elders are honored, and a hub of culture and pride. And once again, this has no right answer. All answers are right here. எல்லோரும் ஒரு விடயத்தில் உறுதியாக இருக்கிறார்கள். தமிழ் சமூக மையம் என்பது எங்கள் எல்லோரையும் ஒன்று சேர்க்கின்ற ஒரு இடம் மட்டுமல்ல, அது எங்களுடைய பெருமையை இந்த மண்ணிலே நிலைநாட்டக்கூடிய ஒரு இடம் என்பதை எல்லோரும் உணர்ந்திருக்கிறார்கள். அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்குத்தான் இந்த இரவு. நன்றி. Right after I talked about my child, no one chose the children to grow and learn. All right. Thank you for bringing that back up. All right, our next one. A founding family donation is a contribution of $10,000 over 2 years. What are the benefits to being a founding family member? So permanent family name engraved on the community center wall, family story captured and archived in the TCC archive, exclusive vendor discounts network access for the future, and all of the above. All right, and once again, this is the founding families are seen as the guardians of the Tamil Community Center. A founding family donation is a contribution of over 2 years. What are the benefits to being a founding family member? Once again, was it a permanent family name engraved on the community center wall, family story captured and archived in the TCC archive, exclusive vendor discount network access for the future? The answer is, it is all of the above. So when you are donating a contribution of $10,000 over the span of 2 years, you have a whole bunch of things that you can get with that as well. So the correct answer again was all of the above. Jump into the next one. All right. As a part of the TCC's Buy a Brick campaign, what is the cost of buying a brick over 10 months? Was it $2,000, which is $200 monthly, $5,000, $500 monthly, or $1,000, $100 monthly, or $10,000 for $1,000 monthly? அவ்வளவு சிம்பிளான விஷயம் என்ன? Very simple. So once again, this is the Buy a Brick campaign that they just launched recently, which is what is the cost of buying a brick over the span of 10 months? Well, it looks like we got most of you guys' answers here. The right answer is $1,000, $100 monthly. So that is spanning over 10 months. So once again, this is the TCC's Buy a Brick campaign, and that is $1,000 over 10 months for only $100. Let's move on to the last one. A community builder is an individual, family, business, or organization who, the answers could be, inspires 20 people to sign up to be a community builder, brings in 3 founding family donors or 30 bricks over the next 1 to 2 months, activates their networks, or all of the above. All right. Great, that looks like we got most of the people here. So yes, the correct answer is all of the above.
So once again, a community builder is an individual, family business, or organization who inspires over 20 people to sign up to be a community builder, brings in 3 founding family donors, or 30 bricks over the next 1 to 2 months. And they also activate their networks. So once again, ladies and gentlemen, the answer was all of the above as a community builder. So give yourselves a round of applause. Thank you guys so much for playing the Venture game with me. I'll pass it back over to Robert now. உண்மையிலே இந்த கேமின் நோக்கம் இதை பற்றி ஒரு புரிதலை உங்களுக்கு இலகுவான முறையிலே பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் உங்களுடைய பங்களிப்பை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் தான். நாங்கள் பொதுவாக தமிழ் நிகழ்வுகளுக்கு சென்றிருந்தால் எப்போ சாப்பாடு கொடுத்துங்க, டின்னர் எப்போ பண்ணிடணும், ப்ரோக்ராம் முடிய வைக்கியா, ப்ரோக்ராம் கிடையிலையா? What would you like to do? After the program. After the program. எல்லாரும் போனா, கல்யாண வீட்டுக்கு போனா, தாலி கட்டு மட்டும் இருந்தா அப்புறம் தானே சாப்பாட்டுக்கு போறோம். நீங்கள் படம் எடுக்க முதல் போகலாம். பிரதான நிகழ்வு முடிந்த பின்னர் நாங்கள் ஒரு சிறு தாமதம் ஏற்பட்டதால் உடனடியாக நாங்கள் அதை உங்களுக்கு நிகழ்வை ஆரம்பிக்க முதல் உணவை பரிமாறிவிட்டு இந்த நிகழ்வை ஆரம்பிக்கலாம் என்று யோசிச்சிருந்தோம். சாப்பாட்டை கொடுத்துட்டு கேட்கிறாங்களேன்னு சொல்லி ஒரு பிரச்சனை வரும் என்ற ஒரு பயம் இருந்துச்சு. ஆகவே எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு வடிவா சாப்பிட்டு வீட்டை போய் நல்ல சாப்பாடு தந்தாங்களோ, ஆகவே நாங்கள் ஏதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் என்ற ஒரு யோசனையோட நீங்க போய்ங்கிற நம்பிக்கையில நாங்கள் அதை கொஞ்சம் ஷிப் பண்ணியிருக்கோம். அதற்காக மன்னிச்சு கொள்ளுங்க. சுட சுட சாப்பாடு ரெடியா இருக்கு. முடிஞ்ச பிறகு எல்லாருமா சேர்ந்து சாப்பிட்டு என்ன செய்ய போறோம்ன்றது கலப்பு. இப்ப உங்களோட நிறைய கேள்வி இருக்கு. நாங்கள் ஆரம்பத்திலே சொன்னோம், இந்த கேள்வியில நிறைய சந்தர்ப்பங்களை கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பும் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது. இப்போ நாங்க கேள்வி கேட்கறதுக்கு உங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் தரோம். இந்த கேள்விக்கான பதில இந்த நிகழ்ச்சியிலேயே நாங்கள் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள போறோம். சில வேளைகள்ல நாங்கள் உங்களோட கேள்விக்கு பதிலளிக்க முடியாட்டி நீங்கள் எங்களை வந்து சந்திச்சு கேட்கலாம், எப்பவும் சந்திக்கலாம், எங்களோட பொதும் தொடர்பு கொள்ளலாம். எங்களை இணையதளம் வழியாகவோ, மின்னஞ்சல் வழியாகவோ, தொலைபேசி மூலமாகவோ, அல்லது காண்கிடத்துல என்ன நீங்க அப்படி சொல்லலையே அதுக்கு பதில் சொல்லி எல்லாம் கேட்கலாம். கேட்கறீங்களோ அதை கேளுங்க. அதுக்காண்டி சோசியல் மீடியால போய் தான் கேள்வி கேட்கணும்ன்றது இல்லை, நேர கேட்கலாம். என்னென்ன நேர கேட்கறது உங்களுக்கும் ஆரோக்கியமா இருக்கும், சரியான பதிலை நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். நிச்சயமாக விமர்சனங்களை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். அது தேவை ஒரு சமூகமாக வளர்வதற்கு. அது அந்த விமர்சனம் நேர்மையானதாக, ஆரோக்கியமானதாக இருக்கின்ற பட்சத்தில் அது மிக முக்கியமான நகர்வுகளுக்கு காரணமாக இருக்கும். முகத்தை மறைச்சு கொண்டு அனாமதேயமாக அல்லது ஏதாவது ஒரு திரைக்கு பின்னால் இருந்து கொண்டு விமர்சிக்கிறது அது விமர்சனமாக இருக்காது. அதை கல்லறிவதாக மட்டும்தான் நாங்கள் பார்க்க முடியும். கல்லறிஞ்சு இந்த கட்டிடத்தை கட்டிடாது, கல்லை வாங்கித்தான் கட்டணும். ஆகவே தயவு செய்து உங்கள் கேள்விகளை நீங்கள் இப்போது கேட்கலாம். உங்களிடம் ஒளிவாங்கிகள் வருகின்றன. இந்த கேள்வி என்ன கேள்வியா இருந்தாலும் கேளுங்க. நான் மட்டும் பதில் சொல்றேன் நான் சொல்லல, கேள்வி கேட்க சொல்லித்தான் உங்களை சொல்லிடுறேன். ஆகவே கேள்விகளுக்கான நேரம் இது. இதோ உங்களிடம் ஒலி வாங்கி யார் யாரெல்லாம் கேள்விகளோடு இருக்கிறீர்களோ கைகளை உயர்த்தினால் உங்களுக்கு அருகில் இந்த ஒலி வாங்கி வரும். முதலாவது கேள்வி முதலாவது வரிசை. We have a question here right in the front. Before you do jump into that question, I just want to let everybody know, reiterate what he said, a little bit more of summarized version. Basically, what we're going to do right now is we're going to ask everybody to kind of give us your questions. There's been so much animosity, there's so much questions up in the air that have not been answered yet, and tonight is the night we want everyone to get their answers so that we can move forward with this project and get everything kind of cleared up in the air. So if you have any questions, any doubts, anything that, hey, if you're just asking a friend who has no answers, today is the day to get that answer. So if you have any questions, what we're doing now is we're going to have someone move around with the mics, and we're going to have you ask the question, and we're going to try to get through every single question tonight as much as possible at least. So please, go ahead. நன்றி. வணக்கம் எல்லோருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டைமாக டிசியினுடைய மீட்டிங்கிலே நான் கலந்து கொள்கின்றேன். என்னுடைய கேள்விகள் கணக்கு கேள்விகள் உண்டு. குபேஷ் அந்த புளூரலிசம் டச் பண்ணினார். அதில் இருந்து தான் எங்களோட கம்யூனிட்டிக்குள்ள கணக்கு கொஸ்டின்கள், டவுட்கள், சோசியல் மீடியாவில் கமெண்ட்ஸுகள் அதெல்லாம் வர்றது காரணம் எங்களோட நாட்டில் நடந்த நிகழ்வுகளிலே வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரிகளில் நியாயமான ஃபண்டுகள் அதெல்லாம் வந்து அப்யூஸ் பண்ணப்பட்டது. அது ஒரு கன்சர்ன்ஸ். அப்படியான ஒரு சிச்சுவேஷனில் டிசிசி போயிருமோ என்ற ஒரு இதில் தான் இருக்கின்றது. எனிவே, ஸோ கீப் தட் ஆன் த சைட். டொனேஷன்ஸ் வைஸ் எல்லாத்துக்கும் முதல் இங்கே கன பேருக்கு டிசிசியை பற்றி தெரிஞ்சாலும்
personally, I wanted to see all the board members. I know that would be the part of இந்த நிகழ்ச்சியை ஒரு இடைநிறுத்துவதற்கு மன்னிக்க வேண்டும். இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கேள்விகளை முதலில் கேட்டுவிட்டு எல்லா பணிப்பாளர்களும் அல்லது இருக்கக்கூடிய பிரதிநிதிகளும் பதிலளிக்கிற மாதிரியாக தான் செய்திருந்தோம். கேள்வி எல்லோருக்கும் கேட்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் இருப்பதால் கேள்விகளை 2 நிமிடத்திற்குள் சுருக்கி உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்டால் அதற்குரிய பதிலை நிகழ்ச்சி கேள்விகள் முடிந்த பின்னர் வழங்குவோம். கட்டாயம். நன்றி. என்னுடைய கேள்வி இப்போ சோஃபார் வந்து உங்களுடைய வெப்சைட் தான் நான் பார்த்தேன். 5 million நீங்கள் டொனேஷன் pledged, not even received. நீங்கள் சோஃபார் வந்து ஒரு 1 million something தான் சோஃபார் actual money received, not 5 million. ஸோ அந்த ரேட்டில் போயிட்டு எல்லாரும் கமிட் பண்ணினவையெல்லாம் $1,000, $500 அப்படி செய்திருக்கிறோம். What is the condition? Is it a pledge or we should have received at least 15 million for your bank loan or 35 million? What is the condition that? Is it a pledge or the actual money received? That's my one question. அடுத்தது எல்லாத்தையும் நான் சம்மரைஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின்லேயே முடிக்கிறேன். உங்களுடைய ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இயர் எண்ட் வந்து March 31st 2025. இப்படி ஒரு கிரிட்டிக்கல் இவெண்ட் டொனேஷன் ஃபண்ட் ரைசிங் பப்ளிக்கோட நீங்கள் கண்டாக்ட் பண்ண வேண்டும்னா you don't have to wait all the way to September 30th to finish the auditor statement. Auditor statement you could have received in 2 months, and that would be the plus point for all the people who are concerned about going through your financial statement. ஏன்னா நீங்கள் 2022-23ல 360,000 plus government grant எடுத்துக்கிறீங்க, plus some refund. Everything is spent for the engineering, design, planning and everything is nothing is left. I don't even know why that was done initially, first of all. Anyway, so I'm just raising all these things so that communities aware about how this organization is run. Okay, so that's all I am raising it. So it's nothing I have doubt or anything, but we all need to know, especially this financial statement. Because of this situation, we should have done it about just by April or May. Then that would give a more kind of concrete viewpoint for all the community, because you are dealing with all the professionals, business people, etc. They know those stuff. They will go through those stuff. Okay, thank you. மிகவும் ஆழமான கேள்வி. நான் அடுத்த கேள்வி. இப்படியான கிரிட்டிக்கலான கேள்விகளை தான் எங்களோட சமூகத்திலிருந்து நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். ஏனென்றால் அதுகளுக்கு பதிலளிக்கிறதன் மூலமாக இந்த கேள்வி உங்களே நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கும், எப்படி கேட்கறேன்னு யோசிச்சு கொண்டிருக்கலாம். ஸோ இந்த கேள்விகளுக்கான பதில்களை தேடுவது தான் இந்த நிகழ்ச்சியின் நோக்கமாகவே. தயவு செய்து இது மாதிரியான ஆழித்தரமான ஆழமான கேள்விகளை கேளுங்க. Yeah, we have a question back there. It is, I know you're trying to raise money from the community here, but I'm just wondering, are you guys trying to, because there's a lot of support outside of Canada too, but are you guys trying to reach out to fundraisers outside of Canada? Thank you. It's a great question. So we are not answering any question now, we are just collecting all the... Okay, so you had many parts to your question. I'm going to start with the ones I remember. So your question is about the use of funds so far. Typically for any development project, 4% is an average, and in this case, a generally on this lower end number to use in terms of soft costs. So there's hard costs, which is your construction, and then there's soft costs. So when you're looking at a total build of about $70 million, this is including the auditorium, right? So there's phase 1, phase 2, which includes the auditorium. 4% of that is about $2.8 million. So leading up to that, yes, we've spent about $400, probably with this year about $500,000 in soft costs, and that makes sense because we've made it through to schematics design. So once we've completed schematics, we're almost there to construction design. We're just on pause and holding that while we submit our application to the city. Once we finish zoning, then we have the whole site plan application, then the building permit submissions, and I'm sure you're aware of what's included in that, all the reports, all the studies that we have to submit with that as well. And as I mentioned earlier, every way possible, we try to waive any sort of fees along in this process as well. So that being said, I think within our $2.8 million budget for the soft cost portion, which includes the consultant fees, the reports, the planning approvals process, the drawings. In this phase,
the amount that you've noted, about 300,000 last year and maybe about 500,000 to this year, will confirm with the audited information that we're on track with the budget. So that's that there. And then from a fundraising perspective, we would love to have funds now in the bank. You're correct. That was our first narrative. We would love to have funds now. But as we were fundraising, everyone is asking, okay, if you take my money and this doesn't happen, what's the guarantee you're going to give my money back? So the way we strategized internally as a board is, okay, we need the remaining 2 million to get until building permits. Once we get there, that's when we really need the remainder of this 15 million. So until we get there, let's just ask for people's written commitments. That way, we're not willy-nilly using your funds or your money, and if we're ever in a position, God forbid, that we need to return those funds, we haven't even received them yet. So that's why we've shifted from money in the bank to commitment. It puts a lot more work on us because you give us your commitment, you give us your details, your address, your name, your phone number, and then we will have to follow up with you when we are ready. When we have the full $15 million, then we will come knocking on your door and say, now's the time to money in the bank. But until then, that's why we've shifted to just commitments. The only other part of your question I wanted to answer was the financial audited statements that you mentioned. So our practice to date has been to do it in time for our AGM in September, because the board will then review and approve it, and our membership will as well. So this year will be September 27th. Great suggestion. Perhaps the board could have done it earlier to give more confidence. But September 27th is coming up. We hope to see you there. We hope to see all of you there for our AGM, and our audited statement will be presented there. Great, thank you so much. And Sharon, I want to speak on that as well. Sorry, just one last thing to add with the fundraising question, because I thought that was a really good one. I think one of the other things we've also recognized is it's really hard for someone to say, give me $10,000 all at once. It's just not feasible for a lot of people to make that donation all at once. So we came up, aside from all of the other things that Deepika touched on, we came up with a deposit portion so that different types of payments, so that people can think about their financial situation and be able to give us the money accordingly. So if we said, hey, give us $10,000 now, $1,000 now, that doesn't work for everyone. Everyone has different financial commitments. So we said quarterly, we said monthly, whatever works within your budget, we were willing to work with you. So yes, there's a pledge element, but there are people that are able to start now. So I encourage you, if you are able to start now, to start now. But if that is something that you need to think about, reconsider, you have to think about your financial commitments, then we'll take your pledge and we'll come back to you at a time that makes sense, and we'll work with you to figure out the planning. So that's why we kind of came up with multiple different options, because what we realized as we went out to try to get money is that everyone's hesitant to give all 10,000 all at once. So let's try to split that up over time. Great, thank you so much. Thank you, Santa. அவருடைய இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கிறது, அதை முடித்து விட்டு நாங்கள் அடுத்ததுக்கு செல்லலாம். இந்த போர்டை பார்க்கணும்னு சொன்னா ஜெயக்குமாரண்ணா, ப்ளீஸ். குபேஷ், கீர்த்தனா. One of his questions was to see the entire board team. Please. Our question. Thank you. Thank you, sir. It was the dream team. Thank you. Thank you. Thank you. They'll be doing autographs after this. அவருடைய கொஸ்டினுக்கும் நான் நினைக்கிறேன் குபேஷ் ஆன்சர் பண்ணலாம். அவுட்சைட் கனடாவும் நாங்கள் ஃபண்ட்ரைசிங் எஃபர்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். இதை முதல் முடிச்சுட்டு போகலாம். குபேஷ் இன்னொரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும். மிக முக்கியமானது, இந்த ப்ராஜெக்ட் முடியாட்டி இந்த காசுக்கு என்ன நடக்கும்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் தொக்கி நிற்குது. அது சாந்தா கேட்ட கேள்வி தான். நான் எல்லார்ட்டையும் இருக்கும். அந்த கொஸ்டினுக்கு குபேஷ் ஆன்சரை கேட்கிறோம். வந்தவரை சும்மா விடக்கூடாது. I think two issues that we talked about. I heard past makala we've had negative experiences kasoda, right? We've given money many times as a community, as a business, as leaders. That money might have not been used well, right? And as a lawyer,
I've been witness intimately to some of these things. So the first part of the question is, we've burned in the past, what about now? Not the first part of the question. Second part is, we are raising monies. It's a chicken and egg game. So what happens if all you good people give your money and then the project doesn't get to 15 million, we get stop at 7 million and we can't move ahead with the project. Not just that we can't de-scope the project, but we can't move ahead with the project. Both questions. So I'd like to answer the first part of the distrust in the community, because I think that's the most underlying issue here, the lack of trust. Whether it's in the ability for us to get to the raise, whether it's if we get to the raise and the board gets that money, who's going to take care of it after? How do we know it's not going to fall in the wrong leadership? How do we know that the people on the board are not going to run off with that money? There's a lot of trust issues. I'd like to talk about the most important answer that I have. I joined as a governance committee. Before I was on the board, I joined as a lawyer in the governance committee. And our role for 3 years and evolving is to consider these questions of governance. There is no law that will make this all perfect. We can't come up with a constitution that solves all our problems. What we can do is get from lawyers the best practices to minimize any wrongdoing within the board members or any such. We are governed by the Canadian charity laws, one of the most strictest laws in the world for governing charities. We are world renowned in our regulation of charities. So the way we are regulated is very different from the past. You can't compare apples to apples here, right? Whatever happened in the past happened probably with cash. Probably you don't have documentation for it. We don't take any cash. We've been pushed to take cash. Why don't you go to the events? Why don't you collect cash? We said we're not going to collect cash. Even though it's going to hurt us, we're not going to collect cash because we want everything to be online, followed rules. So that's the major issue that I can say it's a differentiation between the past and the present, is we're following Canadian charity laws. We have 9 board members, three signing officers. We have a Grant Thornton that does our bookkeeping. We have an audit that we must do every year. Even if it's going to be late, we have to do it. So those things, to get over for one person to come in there and try to take over, that is not very easy to do. And so that's my first question, to the lack of trust from the past to the front. Second question is, what if we don't raise enough money? So for that, before I ask that, I'll answer Darshan your question third, which is, have we raised money abroad? So what if we don't make enough money? So that's why we de-scoped, we engineered the plan to have 2 phases, and possibly, if we have to, which we haven't announced yet, is 3 phases. Even de-scope it less, so that if we get to 8 million, 9 million, we might have a solution. All of that we can't think of now, because that's what we have to bring up when we get that budget. We will, September 27, after this 100-day campaign is finished, September 27, we're going to look at what's in front of us and make a decision of what's in front of us. So all we can focus from now to September 27 is to get as much in front of us so that a decision is a good decision. So that's why we've changed, Deepika's point, we've changed from give us your money to give us your commitments. If you go right now on our web page, you can become a founding family, pay now, or you can become a founding family, commit now, and pay later. And you could wait till September 27. You could wait till we get to the 15 million commitments and say, okay, now I'm comfortable. Or 10 million commitments and organizations saying that they are going to commit to us. So you can commit now and wait till you pay later so that you protect your money. Now, those of you who've already paid money, including myself, you've already taken the risk, so that's what it is. And those are the people that you're going to always have people who step ahead at a time. So anyone who's already started paying now, we very much thank you for your. It is a risk. It is a risk. There is no question about it. Even if you have money, land development, building capital project is a risk. So everybody that's come in, but we want to minimize that risk. So all we're asking is everybody commit. If you want to buy a brick, commit, pay later. If you want to become a founding family, commit, pay later. Just give us your commitments so that on September 27, as a community, not just the 9 board members and about 50 plus organizations, all the major organizations that are doing services are going to come together, look at the numbers of commitments and make a decision. And if we're at 5.1 right now, in September 27, we're at 5.5. That's a clear decision, right, guys?
We all know what the decision is going to be. If we're at 5.1 right now, in 40 days, after all this Kothurati we've given away, we only end up at 5.5. If we end up at 8.5, that's a very different decision of commitment. If we end up at 15.5, that's a very different decision that we're making. So all we're asking for you is, we don't want your money, we're not going to run away with your money, give us your commitments. September 27, hopefully we get to 15.5, and then from that we will tell you, give us your money and we're going to build the Tamil Community Center. And the last question, Darshan, you asked is, have we asked foreign Tamils, global Tamils? Because this is not just an Ula Tamil. Ula Tamils are at the heart of it and we're building it, but this is a broad Tamil, all Tamils, and across the world. Because this is a once in a lifetime project, just not for Toronto or Scarborough. This is a global once in a lifetime project. There is no community center like this across the world. So we will be going across the world, but before we go out and ask, we have already founding families from Singapore, from England, from Sri Lanka, we have. But those are one or few. But before we go ask the rest of the world for money, we need our Tamil people in GTA to step up first. So first, let's step up and get that $15 million. And for phase 2, for that 25, we will go globally and we will make this a project that we can unite. And remember this, guys, this is a seed. This is not the end. This is a seed that will, in 20 years, 30 years, 40 years, we can have Tamil community centers across the world, uniting us in a different way that we've never can think about right now. So please step up, everybody here, and then we will take it to the rest of the world. Thank you. Amazing, amazing words by Kumesh. Thank you so much for answering all those questions. Darshan, man, power to you, brother. Fly out. Get that money, man. Get that money. Try to do as best as you can. Darshan was actually a part of an organization that I led. It was just a Tamil comedy festival. And we came together, we raised just about $4,000 that we donated to the Tamil Community Center. And we took that risk. Because I think as Tamils and what my mother and father came here to do was a risk as well. So I think we are built on risks, and I think we should continue to do that, and we can grow a community center together. Question. மைக் ஆன் பண்ணதுக்கு இந்த கொஸ்டின் வந்து போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸுக்கு இப்போ சேரிட்டி ஆர்கனைசேஷனை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஆல்ரெடி கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் பண்ணியிருந்தால் யூ கேன் ப்ரமோட் திஸ் ஆஸ் அ சேரிட்டி ரிசீட் டு த பீப்புள் ஸோ இட்ஸ் அ டேக்ஸ் பிரேக் ஸோ ப்ளீஸ் கன்சிடர் அதை நீங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லணும் சொல்லாட்டி தே நோ ரைட் ஸோ தட் வில் ஹெல்ப் யூ ஃபார் த டேக்ஸ் பிரேக் அண்ட் அட் த சேம் டைம் தே ஹெல்பிங் ஃபார் த கம்யூனிட்டி சென்டர் ஸோ I just want to bring that to the board of directors so they know how to promote these things in a better way. Thank you. Thank you. More so a statement than a question, I believe. But thank you so much. Does anyone else have any other questions? கேள்வி கேளுங்க. கணக்கு கேள்வி கேட்டாதான் We got one in the back. So actually I was part of this community already. I would like to let you know while this presentation was going on, I already committed for $10,000. Contribute $10,000 this year. And she was saying, why only this year? Why not consistently until the building comes up? And then I asked her, what's the plan? Do you have any plan for that? She knows, and most of us knows that I go 3 trips in family. 2 trips as a family, 1 trip for Sabrimala. For our wedding anniversary every year, August 16th, that week we'll be gone as family. He said, we can skip that for our next 2 to 3 years. We can contribute that money. Thank you. By the way, she asked me a question that will this center includes Tamil from Sri Lanka, India, Malaysia, and those born in other countries. I think Kudesh already answered. Thank you. Yeah. Thank you. நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் பல கேள்விகள் இருக்கிறது. ஆனால் அதற்கு முன்பாக எங்களுடைய மதிப்பிற்குரிய பொது பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் கரியானந்த சக்தி அவர்கள் இருக்கிறார். அவரோடு சில வார்த்தைகள் பேச வேண்டும். இந்த திட்டம் இவ்வளவு தூரம் வெற்றிகரமான முறையிலே பயணிப்பதற்கு அவருடைய
முழுமையான ஆதரவு, வழிகாட்டல், அனுசரணை எல்லாமே இருக்கிறது. அரசாங்கத்தின் நிதியுதவியை பெற்றுக் கொள்வதாகட்டும், இந்த திட்டத்துக்கு சரியான வழியிலே ஒரு வழிகாட்டலை வழங்குவதற்கு ஒரு சமூக தலைவராக தமிழ் சமூகத்தை அடுத்த நிலை நோக்கி நகர்த்துவதற்கு அவர் தொடர்ச்சியாக தன்னுடைய உழைப்பை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். அதற்காக தமிழ் சமூக மையம் சார்பில் எங்களுடைய நன்றிகளை உங்கள் சார்பில் தெரிவித்து எங்களுடைய மதிப்புக்குரிய பொது பாதுகாப்பு அமைச்சரை இங்கே சில வார்த்தைகள் பேச அன்போடு அழைக்கின்றோம். எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கங்கள். Good evening, everyone. This is getting tiresome, guys. I think I've done this speech many times over the last year or so, but it needs to be said. So first of all, let me just acknowledge all the people that have been working on this for many years, from the original board to the current board, everyone in between, all of you who have donated, all of you committed resources and funds to this project. I want to first of all say thank you. Look, Kubeis and I are good friends, but I can say the last year, I have not seen him as a friend. I've seen him as someone who lives, breathes, eats the Tamil Community Center. So I just want to acknowledge the enormous contribution that you've made. Of course, I've acknowledged the others over many times before. Never in the history of Canada has the Tamil community received the level of funding that it's received with the Tamil Community Center. The provincial government, and Vijay, I want to acknowledge Vijay Thanigasalam was not here today, federal government, together we have $26.2 million. The City of Toronto, under former Mayor John Tory, gave us this space, over 4 acres. Just behind us, you will see, all along the green space there, that is what's called the Rouge National Urban Park, the 10th largest national park in the world, spanning 80 square kilometers from Lake Ontario to the Oak Ridges Moraine. There's hundreds of trails, hundreds of different ways to enjoy and connect with nature. Surrounding this area, you have the largest Tamil diaspora anywhere in the world. And we are situated here in an incredibly beautiful area where the dreams and aspirations of this entire community can be realized. And that's why this is so important. And I've said before, failure is actually not an option. To say that we're not going to take the funds that are on the table and give back the lease for this space would be the biggest setback of this community in 15, 16 years. We cannot do that. It is not an option. So what this means is that all of you who've been exceptionally generous, thank you. But we need your friends. We need your family members. We need your community organizations. We need your village associations. We need your OBA, OGAs. We need your alumni association from colleges and universities in Canada. And we need every single one who gathered here today, but especially those who are not, because I think you're the converted. You're the people that understand the importance and the value of this community center. You know, I stand here as the first Tamil, and I never like to say I'm the first anything, but I have to say it in this context, because I'm standing here in my capacity as a minister because of this community. I stand on your shoulders. So, you know, August 31st, 1983, I got off, Canadian Pacific Airlines, got off in Montreal, Mirabel. I was 10 years old, and all of you have very similar stories. I don't think I, in my wildest imagination, would expect to stand here today as an adult, first of all to say I'm elected, secondly to say I am standing in front of what the future of the Tamil Community Center will be. And I want you, all of you, to imagine yourself. Understand when you first came. The thought you had in your mind when you first came here. And it could be, thank God I'm safe. I have a good friend who actually physically jumped off a plane with their son.
We know people in 1986 got off a boat in St. John's, Newfoundland. We know this happened in Victoria. You know, people took extraordinary risks to their lives for the safety and security that they saw in Canada. And many others came as sponsored immigrants. Many of you here are children of immigrants and refugees. But that singular moment where you realize that this is home should also spark in us the sense that this is our home to build. And that's what the Tamil Community Center represents. So I just want all of you to go deep into your hearts, deep into your soul, deep into your minds, and deep into your pockets too. To say that we will not let this go. We will build this Tamil Community Center. So I'm grateful to all of you. You know, guys, somebody was asking about who the board members are. Board members are, in many cases, are the front-facing folks. There are hundreds of people behind. And that is what we call a community. And that is the community. That is the community that we have. That is what we're fortunate to have. So yes, we can ask the questions, and I think questions are important. But there isn't a more transparent and accountable organization in our community, in the history of our community in Canada. And I want to just acknowledge that. A lot of thought has gone into next steps. You know, on September 27th, I'm not going to call the Minister of Infrastructure and say, sorry, you have $14.3 million to spend in another project in Ontario. I'm not going to do that. I need the community to step up. I need all of you to step up. I need every single one of you to find the resources. Find your friends, find your colleagues, find whoever it is that you can, and please, let's get this done. I am tired. I can't imagine how tired these guys are, but we've done extraordinarily well. We're more than a third of the way there, and I know we can get it done. If this community cannot do it, there isn't a community in Canada that will be able to do this. So thank you, and have a fantastic evening. Thank you for your support. Thank you so much. எங்களால் முடியாவிட்டால் இது எப்போதுமே முடியாது. ஆகவே என்ன செய்ய வேணும்? There was a question here in this last. Yeah, sure. Let's go ahead. Let's hear a question from the back. Hi. Sorry, give me 1 second. Yeah, you're good. So just in terms of the fundraising aspect, I completely understand the sentiment of doing like a pledging process, because a lot of people might not be comfortable with putting money upfront, like you said, for various reasons. So let's say the date approaches, we hopefully get to that 15.5 million goal that we have set up, and then the time comes where people have to actually follow through what they said with their good faith, give their commitment. But things happen, people might have different circumstances then, change of mind, they might not be here anymore. So some of that money that people committed does not come through. So is there sort of like a contingency plan in place for this 15.5 million goal, that in case that there's a shortage of time and we don't get some of the money that we were promised? So is there a contingency plan is the question. Thank you so much for your question. So is there a plan B if the people who are pledging, if they back out, what will happen? Is there a board member or volunteer that can answer that question? Deepika, thank you so much. We do have a contingency plan. Should I reveal it? Yeah, several contingency plans. Pardon? Yeah, let them know. I don't think we need to go to. Okay, so we essentially have a contract, an agreement in place with the federal and provincial government for the $26 million in funds. And the contract requires us to have the funds by March. So that's why when you work backwards, we need it by September, at least in writing, so that we can ensure we have the funds by March. But in the background, both Kirtana and I are working with our counterpart at the Ministry of Infrastructure, both provincially and federally, and we have a contingency plan in place to get an extension if needed. Everything is going really well, knock on wood, so we can have an extension of up to almost 3 years. We're negotiating that as well as the funding amount, so we're doing our best. So long story short, yes, there's a contingency plan, but we don't want to reveal that just yet because we need the pressure to get this fundraised now. Great, thank you so much, Deepika. Thank you. So, எல்லாவற்றுக்குமே ஒரு தீர்வு இருக்கிறது.
We have another question out of the front, back at Sorry, here. I wasn't going to ask a question, but I just wanted to clarify that extensions are not on the table. What is important is that there's a need for the community to demonstrate that there's adequate momentum and funds in place. And at that point, there may be considerations. But right now, it is imperative that funds are raised within the timeline so that we can demonstrate to both levels of government, because it's a tripartite partnership, that will ensure that we can complete the project. Of course, other contingencies are, I'm sure you guys are considering it, and I know some of that, and it's smart, but let's not rely on that. Let's make sure that funds are collected. The other aspect is this land lease is not going to be forever, right? So if we don't build, there's a lot of people in this city who are looking to build a range of issues on city property, and we will have to at some point cede the land back to the city for other use. Thank you so much. So although there is a plan B, the time is now. The time is now. So to make action is now. So, அமைச்சர் அவர்கள் சொன்னது மாதிரி எங்களிடம் இருக்கக்கூடிய ஒரே தெரிவு அல்லது ஒரே நம்பிக்கை இங்க இருக்கக்கூடிய நீங்க எல்லாருமா சேர்ந்தா இதை நிச்சயமா கட்டி முடிக்கலாம். அந்த நம்பிக்கையில தான் இதை தொடங்கி இவ்வளவு காலம் இவ்வளவு முன்னேற்றத்தை கண்டிருக்கிறோம். இந்த காணி தமிழர்களுக்காக கிடைத்திருக்கிறது. 26.3 மில்லியன் டாலர்களை தமிழ் சமூக மையம் அரசுகளிடமிருந்து பெற்றிருக்கிறது. அந்த நம்பிக்கையோடு தான் நாங்கள் தமிழ் சமூகத்திடம் வந்திருக்கிறோம். இதை எப்படியாவது கட்டி முடிக்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் சொன்னது போல இதற்கு மாற்று என்பது இல்லை. ஏனென்றால் அவர் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம், இந்த திட்டம் என்பது கைவிடப்படக்கூடியது அல்ல. அப்படியான ஒரு நிலையை சிந்திக்கவே கூடாது என்று சொல்லி, அப்படி நாங்கள் சிந்திக்காமல் இருக்க வேண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் இந்த திரையில் தெரியக்கூடிய இந்த QR கோடை தயவு செய்து ஸ்கேன் செய்யுங்கள். ஆரம்பத்தில் குபேஷ் சொன்னது போல, தீபிகா சொன்னது போல, எங்களுக்கு அந்த கமிட்மெண்ட் தான் மிக முக்கியமான தேவை. அதாவது இந்த உறுதிப்பாடு, நாங்கள் எல்லோரும் இந்த திட்டத்தோடு இருக்கிறோம், உதவி செய்வோம் என்கின்ற அந்த உறுதிப்பாடு தான் மிக முக்கியமாக நாங்கள் இப்போது கேட்பது. இதில் நீங்கள் ஸ்கேன் செய்வதன் மூலமாக நீங்கள் ஒரு கம்யூனிட்டி பில்டராக மாற முடியும். நீங்கள் மாறுவது மட்டுமல்ல, அமைச்சர் அவர்கள் சொன்னது போல உங்களுடைய நண்பர்கள், உறவினர்கள், அவர்கள் எல்லோரையும் சேர்த்து விட வேண்டும். 3 லட்சத்துக்கும் அதிகமான தமிழர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த மண்ணிலே. ஒவ்வொருவரும் ஒரு கல்லை வாங்கினால் இதைவிட பெரிய தமிழ் சமூக மையத்தை கட்டி முடித்து விட முடியும். அப்படி இருக்கின்ற போது எங்களிடம் என்ன வளம் இல்லை, ஏன் எங்களால் கட்டி முடிக்க முடியாமல் இருக்கிறது? இப்படியான ஒரு வாய்ப்பு எந்த ஒரு சமூகத்திற்கும் இதுவரை கிடைக்கவில்லை, எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. இந்த வாய்ப்பை நாங்கள் தவற விடுவோமாக இருந்தால் மிக மிக தோற்று போன ஒரு சமூகமாக, முன்னுதாரணமாக நாங்கள் மாறக்கூடிய நிலை இருக்கும். தமிழர்களாக நாங்கள் அப்படியான ஒரு நிலை ஏற்படுத்தலாம். தமிழாக்கள் சிந்தித்து பாருங்க, தமிழாக்கள் யோசிச்சு பாருங்க. இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை இழந்தால் இந்த சமூகத்தில் இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அத்தனை பேர் மீதும் எதிர்கால சந்ததி பழி சுமத்தும். உங்களுக்கு இந்த நாடு ஒரு காணியை தந்து 26.3 மில்லியன் காசையும் தந்து எங்களுக்காண்டி ஒரு சமூக மையத்தை கட்டி தமிழ் அடையாளத்தை இந்த மண்ணில நிலைநிறுத்தி எங்களை தமிழர்களாக பெருமை கொள்ள செய்யுங்கள் என்ற வாய்ப்பை உதறி தள்ளிய தலைமுறையாக இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த தலைமுறையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தமிழர்களும் தலைகுனிய வேண்டிய நிலையை எதிர்காலத்தில் எங்களுடைய அடுத்த சந்ததி எங்களுக்கு ஏற்படுத்தும். அப்படியான ஒரு நிலை உருவாக கூடாது என்றால் தயவு செய்து இந்த QR கோடை ஸ்கேன் செய்வதன் மூலமாக நீங்கள் எல்லோருமே எங்களோடு இணைந்து கொள்ளலாம். நீங்கள் இணைந்து கொள்வது மட்டுமல்ல, நீங்கள் ஒரு ஃபவுண்டிங் ஃபேமிலி மெம்பராக, ஒரு பிரிக் பையராக மாறலாம். ஆனால் அதை தாண்டி நீங்கள் செய்ய வேண்டியது, உங்களுக்கு தெரிந்த எல்லாருக்கும் இப்படியான ஒரு விஷயம் நடக்குது, எல்லாரும் உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லி இந்த மெசேஜை, இந்த நல்ல விஷயத்தை ஷேர் பண்ணுவது. நாங்கள் எங்களுக்கு வரக்கூடிய எத்தனையோ விஷயங்களை கண்டு காணாம எல்லா குரூப்லயும் ஷேர் பண்ணுவோம். ஏல வந்தா ஷேர் பண்ணுவோம், வாட்ஸ்அப்ல வந்தா ஷேர் பண்ணுவோம், பேஸ்புக்ல வந்தா ஷேர் பண்ணுவோம். வரக்கூடிய எதிர்மறைகளை ஷேர் பண்ணுவதை விட்டு இப்படியான ஒரு நல்ல திட்டம் எங்களுக்கு, எங்களுடைய எதிர்காலத்துக்கு, எங்களுடைய அடையாளத்தை இந்த மண்ணிலே புதைப்பதற்காக, விதைப்பதற்காக நாங்கள் கட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு முயற்சிக்கு ஆதரவு தருவதற்காக எல்லோரும் ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்க எத்தனை பேர் இதுல ஷேர் பண்ணீங்கன்னு சொல்லி நாளைக்கு ஒரு கவுண்ட் வரும். இந்த நல்ல விஷயத்தை ஷேர் பண்ணுங்க தயவு செய்து. I want to echo the same words Honorable Minister said. There shouldn't be any contingency, right? I think we should go at full force. September 27th, we should be in a position to make our decision. காலங்கள் மாறலாம், காட்சிகள் மாறலாம், even காட்சிகள் மாறலாம், contractors கூட மாறலாம், right? So don't take a chance, right? As a lawyer I'm saying, so don't take a chance.
வர்ற வாய்ப்பை தவற விட்டு விடக்கூடாது. ரைட், நாங்கள் செப்டம்பர் 27க்கு முழு மூச்சாக வேலை செய்ய வேண்டும். இன்னும் ஒரு 3 வருஷம் தள்ளி போடையலாது இது. ரைட், நான் சொன்ன மாதிரி எதுவும் மாறலாம். ஸோ தயவு செய்து எல்லோரும் முழு மூச்சாக வேலை செய்து இது நாங்கள் செப்டம்பர் 27 ஒரு தீர்க்கமான இறுக்கமான கடினமான தீர்மானத்தை எடுக்கிறதுக்கு எல்லோரும் எங்களுடைய செயற்குழுவுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. இந்த கமிட்மெண்ட் எப்படி செய்யலாம், இந்த ஸ்கேன் பண்ணின பிறகு என்ன நடக்கும்ன்றது ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் வீடியோவா இருக்கு. ஆனால் உங்களுக்கு அது தேவைப்படாது. பட் இருந்தாலும் அதையும் ஒரு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்த லெட்ஸ் பில்ட் TCC.ca என்ற இணையதளத்துக்கு செல்ல வேண்டும். நீங்கள் முக்கியமாக அதுதான் இந்த ஸ்கேன் கோட்ல போகலாம். அதில் நீங்கள் 2 விஷயத்தை செய்யலாம். ஒன்று, நீங்கள் ஒரு தனிநபராக அல்லது உங்களுடைய ஆர்கனைசேஷனாலையும் நீங்கள் ஒரு மெம்பராக மாறலாம். அதன் மூலமாக நீங்கள் இந்த பில் சைக்கிளில் இணைந்து கொள்ள முடியும். அதைத்தான் நாங்கள் இதில் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறோம். இணைந்து கொள்வதோடு மட்டும் நின்று விடாதீர்கள். தயவு செய்து இதை பலருக்கும் தெரியப்படுத்துங்கள். அதுதான் மிக முக்கியம். ஏனென்றால் எல்லோரும் சொன்னது போல 27ஆம் தேதிக்கு முன்னர் முடிவெடுக்க வேண்டும். இங்க வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் இந்த மெசேஜ் தெளிவா போயிருக்கும். தயவு செய்து தமிழாக்கள் போய் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே போக கூடாது. திருப்பி திருப்பி காலைல விழுந்து கேட்கலாம், இல்ல இப்படியும் கேட்கலாம். ஏனென்றால் லாஸ்ட் சான்ஸ் எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிறது. ப்ளீஸ் ஷேர் த வேர்ட். Please share the QR code. Please share the website. Ask your friends and family to support. That's the only way we can do. Thank you, everybody. The food is ready now. You guys can go ahead and grab some food and then come back if you guys want to continue the conversation. Many of us will be here to have a conversation with you guys. Thank you. Thank you so much. Oh, sorry. 2 வாகனங்கள் எங்களுடைய பாதையை மறைத்து நிற்பதால் அதனை தயவு செய்து எடுக்குமாறு தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். What's the number? There is a Toyota Corolla and an Audi Q7. Corolla CVBE 655, the Q7 CLMY 495. You are blocking the entrance. So if you have a Corolla ending in the license plate 655 or a Q7 ending in 495, please move your cars immediately. Not the live, right? Once again, I just want to reiterate that the event is not done. We're going to continue the conversation right after we have dinner. So please make your way back inside so we can continue this conversation. We still have a couple of unanswered questions that we'd like to get through. Thank you. வெட்டிதான்